Agni Mitra. So specially what we do is we make products out of bamboo. India has the second largest coverage of bamboo in the world after China, but we contribute less than 1% to the export. So most of these products are made in China. There are very few businesses, big business houses from Bengal, and there are very few startups coming out of Bengal. Somewhere down the line, Calcutta needs to change. Calcutta has to support this entrepreneur ecosystem. As a Bengali, I should not go out to Bangalore or Pune to raise funds. Why I don't have people here who can help us? Most of the investors, if you see in India also, VC investors যারা আছে, they have never built a business. কোনো ভালো বি স্কুল থেকে পড়ে এসছে, 2-3 বছর কাজ করেছে, and suddenly investment analyst হয়ে গেছে, and then আপনাকে জ্ঞান দিচ্ছে. But when you're talking about funding, how did Zerodha happen? There is a kahavat in investor circle. You take money when you don't need it. And there is a reason, because for last 20-30 years Bengalis were little bit diverted ছিল মাইন্ডসেট আপের দিক দিয়ে, বাট এখন আমার মনে হচ্ছে আবার ফিরে আসছে, কেন ব্যাশিং প্রচণ্ড হয়েছে, আর ওই ব্যাশিংটা এত বেশি হয়েছে না বাঙালিদের এবার গায়ে লেগে গেছে. Tell me, is degree important? নো নেভার. আর যা ভবিষ্যতে যা টাইম আসছে, ইভেন ডিগ্রিজ উইল বিকাম ইররিলেভেন্ট. Be honest, does money solve problem? Hello, this is Amitashri and welcome to Tales and Talks. You know, when we talk about our country's growth today, we usually look at very obvious things. More roads, taller buildings, bigger societies, and how our groceries gets delivered. But I feel there's another side to the story that we don't talk about enough. Are people actually living healthier lives? Is our average lifespan going up or down? And what about the mental health of the younger generation? Do we even count this as measures of growth? Because rising AQI levels, deforestation, increasing temperatures, sudden floods, these are not some random problems. They are signs that something in our system is off. So the real question is, are we ready to question the lifestyle we have normalized? Well, today I'm sitting with someone who is not just a startup founder, but someone who genuinely believes in sustainable living and talks openly about balancing economic growth and conscious choices. He has built a company with strong fundamentals focused on creating eco-friendly and innovative sustainable products. From hospitality solutions to D2C, and honestly, if you haven't heard about them yet, you are going to be surprised. Let's start this conversation with Agni Mitra, the founder and director of Amwoodo. হ্যালো অগ্নি, ওয়েলকাম টু টেলস এন্ড টকস. কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে. তো বলো, আজকে আমরা শুরু কিসে করব? বিজনেস দিয়ে শুরু করব নাকি তোমার ব্যাপারে আগে শুরু করব? আমার ব্যাপারে তো অনেক শুনেছে লোকেরা, আমার মনে হয় বিজনেস দিয়ে শুরু করতে পারো, যা তোমার ইচ্ছা. না, আগে তোমার ব্যাপারে শুরু করব. আমি শুরু করব. ইয়েস, প্লিজ টেল আস who is Agni Mitra, let's say. So Agni Mitra is like a simple person coming from a very humble background. ঠিক আছে. So I recently became little bit popular in Calcutta because I have raised a lot of funds and made a big business, a green revolution sort of a business which I'm doing. But nevertheless, what I did for the last 5-6 years with artisans and farmers, which was really commendable, like impact that we have created on ground, এটা অনেক ইনভেস্টার্স আর অনেক স্টেক হোল্ডার্সরা খুব ভালোভাবে দেখেছে. So specially what we do is we make products out of bamboo, starting from মানে আপনি সকালবেলা যে টুথব্রাশ ইউজ করেন আর রাত্রিরে যে স্লিপার্স পরেন, ইয়া বেড কভার্স থেকে শুরু করে টিস্যুস, ন্যাপকিনস, এভরিথিং we make from bamboo. Yeah. And we majorly source all these bamboos from local farmers and artisans, poor farmers, poor artisans, and we try to uplift their life. We have increased their household income by almost 3x in the last 3-4 years. Wow, that's very generous, I would say. But going to the business side, but before that I want to এখানে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, that is, you said you belong from a very humble family. Yeah. Assuming Bengali family. Yes, absolutely. So how come, like, how much support did you get to do a startup? That's a better question, because সবার কমপ্লেন থাকে যে মা বাবা সাপোর্ট করে না, কারণ as they say that parents want children to be successful. So
Yeah. For in my case also, it was same. Like Okay. there was no support from my family. The family তো আজকে ডেটে even if I go up to my mother, মা আমাকে ওটা বলবে যে ব্যবসা ছেড়ে দে চাকরি কর। বাট হ্যাঁ মানে একটা কি আপব্রিঙ্গিং ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট মানে যেহেতু আই হ্যাভ লিভড ইন ডিফারেন্ট সিটিজ আই ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ইনিশিয়ালি বর্ন অ্যান্ড বট আপ ইন দিল্লি দেন মুভ টু ক্যালকাটা সো মাই ফাদার হ্যাড এ ট্রান্সফারেবল জব সো ওইটা কী করেছে না একটা এক্সপোজার দিয়েছে সো এরম না যে ডে ওয়ান থেকে ইউ ওয়ান্টেড টু বি অ্যান এন্টারপ্রেনিয়ার আই এম আ ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনিয়ার বাট সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন রিয়েলাইজ করেছি যে এন্টারপ্রেনিয়ারশিপ ক্যান মেক can make a lot of money and you can create a lot of value you can create a lot of value in the society. Initial plan was never to make a lot of money. Initial plan was to create value. And before coming to Calcutta, I was living in Germany. So till Germany also never planned to start a business. But there was a mind একটা ছিল যে কোনো দিন ব্যবসা করবো বাট সবসময় বলা হয় কি ব্যবসা করার জন্য ক্যাপিটাল লাগে but that was debunked when I started because when I started I had put a lot of money but I lost all the money in 6 months. Yeah. So almost like I invested almost 6 to 10 lakhs and there was a person who took the money and ran away মানে basically scam হয়ে গেছিল আমার সাথে মানে একটা তখন আই গেস তুমি কি তখন স্যালারির টাকা না সেভিংস যেটা তোমার যেটা ছিল হ্যাঁ সেভিংস ছিল তো মানে ওই সেভিংসটা চলে যাওয়ার পরে ওই যে টাইমটা থাকে মানে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু গেট আপ ফ্রম দেয়ার হাউ ডিড ইউ গেট আপ majorly my co-founders were very supportive so one of my co-founders Saurav said ki অগ্নিদা চিন্তা করতে হবে না আমরা করে দেবো so we absolutely bootstrap মানে যে প্রফিটটা আমরা কামাতাম সেটা রিইনভেস্ট করতাম and we decreased our expenses we একদম জিরো এক্সপেন্সেস আমি মুনলাইটিংও করতাম moonlighting করে I was used to give salaries to these people. People who don't know what is moonlighting. So moonlighting is like you are working like you have a proper business and then you're working for 2-3 companies. Okay. And it was very prevalent during the COVID time. So COVID এর সময় আমি প্রচুর moonlighting করেছি দুটো তিনটে জায়গা থেকে I used to get salaries and I was to pay salaries to my employees. Yeah. Otherwise it was very difficult. Exactly. ওই টাইমে COVID এর সময় তো there was no support also. You are not able to go out. But COVID এর টাইমে my products shoot up. Okay. So if I'm not able to buy the products, like buy the raw material, then how I will manufacture the products? Talking about the products, but I want to come to your brand. তো সবাই তো জিজ্ঞেস করে কি স্টার্টআপ ফান্ডিং সব কিছু বাট আমি জানতে চাই যখন Amwoodo happened Yeah. তখন কি চলছিল লাইফে So 29. So I wanted to start Amwoodo in Germany. ওকে Yeah. But so how it all started was I was traveling across Europe and there was a place called Uppsala. It's in Sweden, which is I think 10 to 15 kilometers away from Stockholm. One of my friend lives in Uppsala, and in one of the pharmacy store I saw a bamboo product, a bamboo toothbrush, a simple bamboo toothbrush. তাই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম প্লাস তার আগে আমি জার্মানিতেও যখন দেখতাম জার্মানিতে আমার বন্ধুরা সব ব্যাম্বু প্রোডাক্টস ইউজ করতো তো আমি দেখলাম যে এত ব্যাম্বু প্রোডাক্টস অ্যান্ড এভরিবডি ইজ গোয়িং সাস্টেনেবল ইন ইউরোপ অ্যাট দ্যাট টাইম সাস্টেনেবিলিটি ওয়াজ জাস্ট not so hot in India, but it was very hot in Europe and the Western countries. And I found like all these bamboo products. আমি ভাবলাম যে আমরা যখন কলকাতায় থাকতাম ছোটোবেলায় দুর্গাপুজোতে আমরা এত ব্যাম্বু ইউজ করতাম আমাদের বাঁশের প্যান্ডেল বাঁশ দিয়ে স্ক্যাফোল্ডিং হয় বাড়িতে পেন্টিং হচ্ছে তো বাঁশ দিয়ে হচ্ছে আমি ভাবলাম যে এত ব্যাম্বু ইন্ডিয়াতে রয়েছে আর এই সব প্রোডাক্টগুলো মেড ইন চায়না ছিল ভাবলাম যে যদি মেড ইন চায়না হয় তাহলে ইন্ডিয়া কী করছে দেন আই ডিড আ ডিপ ডাইভ রিসার্চ অ্যান্ড আই ফাউন্ড লাইক India has the second largest coverage of bamboo in the world after China, but we contribute less than 1% to the export. So most of these products are made in China. So why India was not contributing? So I thought, let's reach out to Indian manufacturers. And I mean, India থেকে manufacture করে জার্মানিতে এসে বিক্রি করব. And then COVID happened, and I came back to India for a small vacation just after finishing my masters. I was doing my masters, so I did job, then masters, and then I came back to India. I got stuck during the COVID. I was not able to go back. And then I started, which I supposed to start in Germany. I started in India and then started manufacturing with the local farmers and artisans. So COVID এর সময় basically. Yes. So that was another turning point. Yes. Okay. So যারা সবাই আমরা শুনি সাস্টেনেবল বিজনেস বা কনসিয়াস লিভিং এভরিথিং বাট ক্যান ইউ এক্সপ্লেন ইন ভেরি সিম্পলার টার্মস কি হোয়াট ইজ সাস্টেনেবল বিজনেস Sustainable business you mean? Yeah. Sustainable business is like for us it is more like plastic alternative. So we produce product which can replace your daily life plastic. You know, plastic is a big problem. I never say plastic is a big problem. I always say like we as a people of India we don't know how to segregate waste.
সো ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন আমরা বাড়িতে করি না, আমাদের হয়তো আপনি দেখছেন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আমাদের বাড়িতে তিনটে বাকেট দিয়েছে, এটাতে এটা ফেলবে। হাউ মেনি পিপল আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং that ইট? way, right. সো ওয়েট ওয়েস্টকে ড্রাই ওয়েস্টে মিশিয়ে দিচ্ছে, ড্রাই ওয়েস্টকে ওয়েস্ট ওয়েস্টে মিশিয়ে দিচ্ছে, ই ওয়েস্টের কোনো কিছু ঠিক ঠিকানা নেই, মোবাইলকে ফেলে দিচ্ছি, যা খুশি করছি, সেটা গিয়ে ল্যান্ডফিলে ডাম্প হচ্ছে, অ্যান্ড দেন অ্যাগেন গোস টু দ্য landfill, mixes with your fish, and you eat fish, and that comes to your bloodstream. It's very difficult. So in terms of sustainable business for us, it is majorly to replace the plastic, which is actually going into our bloodstream, causing cancer. It's a carcinogenic agent, and of course social impact is also a important aspect of our business, where we tie up with farmers and artisans to create impact. Agni, but there is another side of sustainable business যেটা সবাই বলে that it is very expensive. Of course, it has Yeah. to be. So, how will you encourage these people that your life is much more expensive than You mean the products are more yeah, expensive? Yeah. So, এই জিনিসে তুমি কিরকম ভাবে জিনিসটা বোঝাতে পারবে সব audiences that why it is important? So awareness is something which we regularly do from our from our Insta handle, Meta handles, we from LinkedIn, we do a lot of awareness. But somewhere down the line, people are also realizing that sustainability is the way forward. Sustainability is very, very important, and without a sustainable this is an ecosystem that you have to maintain, right? And ওই যে ট্রেন্ডটা না ইন্ডিয়াতেও চলে এসছে, কলকাতায় একটু দেরিতে এসছে, বাট আই হ্যাভ সিন মুম্বাই, দিল্লিতে ইটস ভেরি ভেরি অ্যাক্টিভ, পিপল আর গেটিং ইনটু সাস্টেনেবিলিটি লাইক সিরিয়াসলি। লোকেরা এখন ওই বাড়িতে কম্পোস্টিং করছে, প্লাস্টিক যতটা কম পারা যায় ইউজ করা হচ্ছে, পিপল আর ইউজিং টোট ব্যাগ, কটন ব্যাগস, ব্যাম্বু টুথব্রাশ ইউজ করছে, ব্যাম্বু কোমস ইউজ করছে, যতটা সাস্টেনেবল করা যেতে পারে, অ্যান্ড পিপল আর ট্রাইং টু রিডিউস দ্য ওয়েস্ট। If you compare sustainable products with a plastic product, of course sustainable products for us, bamboo products are like 10 to 15% more expensive, but at the stake of mother earth, to save mother earth, I think people are always selecting sustainable products. I guess awareness যত বাড়বে, I guess people will realize Yes. it more. আর আজকাল যেহেতু আমাদের ডিজিটাল এক্সপোজারটা অনেকটা বেশি হয়ে Absolutely. গেছে, earlier people used to talk about manifestation but nobody practiced. Now thanks to the digital space, people are started practicing. Absolutely. Do you believe in manifestation? Yeah, I believe in manifestation. Any turning point story which made you believe that? So I think for the entire Amwoodo journey না, আমাদের এরকম অনেক সময় হয়েছে আমাদের ব্যাংকে আর হয়তো 2 মাসের টাকা রয়েছে সামওয়্যার, মানে আমি ভাবতাম যে অ্যামবুডু শেষ হবে না, অ্যামবুডু টিকে যাবে, বিকজ যখন ইনভেস্টার্স আসেনি, একদম শুরু থেকে বুটস্ট্র্যাপ, কোথাও না কোথা থেকে টাকা চলে আসলো আমাদের কাছে, সাম ব্যাঙ্কস সাপোর্টেড আস অর দ্য কাস্টমার পেড অ্যাডভান্স। আর আমার মনে হয় ম্যানিফেস্টেশনে বিশাল পাওয়ার আছে, লাইক ইফ ইউ রিয়েলি ম্যানিফেস্ট হার্ড, it will happen. Also there are entrepreneurs যেটা তুমি প্রথমে বলে that সবসময় বলে কি স্টার্টআপে ক্যাপিটাল ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট Yeah. তোমার ক্ষেত্রে এটা হয়নি, টাচ yeah. বাট স্টিল পিপল উইল স্টিল বিলিভ দ্যাট হয়তো বলবে যে এটা বলা খুব ইজি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি না। বাট পিপল হু ওয়ান্ট টু স্টার্টআপ, তো ওদের কি কানেকশন থাকা উচিত, মানে হাউ উইল দে কানেক্ট উইথ প্রপার ইনভেস্টার্স রাদার, আই উড সে? সো ফর আ ভেরি নিউ স্টার্টআপ প্রথমেই ইনভেস্টারের পেছনে যাওয়া উচিত নয়। সো দের ইজ এ কাহাওয়াত ইন ইনভেস্টার সার্কেল, ইউ টেক মানি ওয়েন ইউ ডোন্ট নিড মানি। ইয়েস, ঠিক है, and there is a reason, because if your business cannot survive without investor, then that is not a business. Yeah, so you have to, আপনি বুঝতে পারছেন যে you have to generate revenue, you have to generate value. আইডিয়াতে টাকা দেয়, আপনি শুনেছেন হয়তো কুনাল শাহ, দ্য ফাউন্ডার অফ ক্রেড, আইডিয়াতে টাকা পেয়েছে, বাট তার আগে ও ক্যাশিফাই বিক্রি করেছে। সো হি সোল্ড ওয়ান কোম্পানি, he made money for the investors, and then investors were ready to put money on his new venture, which was idea. Just idea stage he raised $2-3 million. কিন্তু আমি একটা বিজনেসে তোমার মনে হয় না যে ক্যাশ ফ্লো ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য হার্ট অ্যান্ড প্রফিটেবিলিটি ইজ দ্য নার্ভাস সিস্টেম অফ দ্যাট বিজনেস? Absolutely. অ্যান্ড হাউ ডু পিপল শুড ব্যালেন্স দিস? সো অনেক লোকের এটা ব্যালেন্স করতে পারে না। সো অনেক লোকেরা ভাবে যে রেভিনিউ ইজ এভরিথিং, ক্যাশ ফ্লো তো ভুলেই যায়। ইফ ক্যাশ ফ্লো ইজ নট দেয়ার, স্যালারি দেবেন কী করে, ডে টু ডে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কী করে বার করবেন? তো অনেক লোকের এটা বুঝতে পারে না, বাট কোথাও না কোথাও ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনিয়ারদের এটা বোঝা খুব শক্ত, স্পেশালি বাঙালিদের মধ্যে আমি দেখেছি। ওরা দেখে রেভিনিউ হয়ে গেছে মানে আমি সব কিছু করে ফেলেছি, বাট দেন ওয়েন দে ডোন্ট গেট মানি, আর একটা হয় বাঙালিদের মধ্যে একটা জিনিস থাকে, টাকা চাইতে পারে না। ইনভয়েসিং করে দিল, বিলিং করে দিল, আর টাকা চাইতে পারে না। বাট আই হ্যাভ সিন ইন আদার কমিউনিটিজ ওরা একদম ভীষণ রিগারাস, দে আর ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট হাউ টু গেট দ্য মানি আউট অফ দ্য। আই গেস সামহাউ দি আদার না, যেটা আমরা বলি না চক্ষু লজ্জা, আই গেস মোস্ট অফ
আর বেঙ্গলি নো ম্যাটার কোন স্যালারিতে থাকুক না এন্টারপ্রেনারশিপে থাকুক, টাকার ব্যাপারে কথা বলতে না আমার মনে লজ্জা পায়, প্রচণ্ড লজ্জা পায়। দের ইজ এ ভেরি বিগ ডিপ রিজন, বিকজ কোথাও না আমাদের বাড়িতে না ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি কোনো হয়ই না। ছোটোবেলা থেকে আমাদের বাবা মারই তো কত ভয়তে থাকতো, ছোটোবেলা থেকে টাকা সেভ আর এফডি করে দে, হ্যাঁ এনএসসি করে দে, এলআইসি করে দে, উইচ আর ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট ইনভেস্টমেন্টস দ্যাট ক্যান বি ডান। তো যদি আমাদের বাড়ি থেকেই সেই ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি না আসে, তাহলে ও টাকা নিয়ে তো সারাদিন সারা জীবনই ভয় পাবে। তারপরে একটু বড় হলো, বাড়ি কিনে নে ইএমআই, আর একটু বড় হলো বিয়ে করে নে টাকা। সো লাইবিলিটিস আফটার লাইবিলিটিস। সো মানে রেসপন্সিবিলিটি আসার আগে যে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসিটা দরকার, সেটা মনে হয় আমরা কোনো না কোনো দিক দিয়ে ওটা আমাদের অভাব। অ্যাবসলিউটলি। অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু ডিজিটাল এক্সপোজার অ্যাগেন আমার মনে হয় প্যারেন্টস এখন একটু হয়তো বুঝতে পেরেছে, হয়তো আমাদের জেনারেশনরা জিনিসটা বুঝতে পেরেছি, টাকার ব্যাপারে কথা বলি আমরা। তো তোমার কি মানে এই ফার্স্ট হোয়াট শুড বি দ্য ফার্স্ট স্টেপ in a Bengali household or in a family that children should talk to their parents about money? মানে যারা বলে কি বাবা টাকার ব্যাপারে কথা বলতে পছন্দ করে না, কারণ ম্যাক্সিমাম হয় ছেলে, মানে আমি বলবো ইনফ্যাক্ট ইভেন ইফ আই এম স্টিল আই এম আর্নিং রাইট নাও, মানে যদি কিছু বলতে যাই মা বাবা হয়তো বলবে খুব টাকা কামিয়ে নিচ্ছ বলে বড় বড় কথা, নো ম্যাটার ওয়েদার ইট ইজ রাইট অর রং, পিপল প্যারেন্টস ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। তো তাদের জন্য কোনো সাজেশন তুমি বলতে পারবে? আপনি দেখেছেন তো অন্য কমিউনিটিতে, আই ওয়ান্ট টু নেম ওয়ান ভেরি স্পেসিফিক কমিউনিটি, ইউ নো দিস কমিউনিটি ইজ আ ভেরি বিগ, Jews. And similar to Jews, is a very small community. They have a system in their family যে বাবা মারা যখন পকেট মানি দেয় না, ওরকম পকেট মানি দেয়। So this is your salary for the month, and you like as a child you have to decide how much you want to spend, how much you want to save, and ওটা ছোটোবেলা থেকে শুরু হয়ে যায়। And they tell them what is the value of money. বুঝতে পারছেন? সেম এটা জেন্টসরাও করে, মারওয়াড়িসরাও করে। বাঙালিদের মধ্যে ওই পকেট মানি ব্যাপারটা না আমি খুব কম দেখেছি। মানে তোমার যদি কিছু কিনতে হবে আমাকে বলবে, আমি তোমাকে কিনে দেবো। একদম, গিয়ে চাইতে হবে মা বাবার কাছে, আর একটু বেশি চাইলে তখন বলবে কেন। ঠিক। আর ইনফ্যাক্ট মানে ধরে না আজকে তো যদি তুমি আর্নও করো না, কোনো না কোনো মা বাবা বলবে যে এত খরচা করছিস কেন, মানে তাদের জন্য যদি খরচা করি আমার এটা দরকার নেই কেন করছিস। আমি এটাতে একটা অন্য জিনিস বিলিভ করি, যখন আমি চাকরি করতে শুরু করি, আই স্টার্টেড ভেরি আর্লি। I was 20 when I got a job at Infosys. It was an IT company. By 21 I was getting a good handsome salary. মানে তখনকার দিনে মোটামুটি 3.5-4 lakhs এর প্যাকেজ। বাট আমি বিশ্বাস করে আমি বলছি, মানে আই ইউজ টু স্পেন্ড অল দ্য মানি বাই এন্ড অফ দ্য মান্থ। সো বাই 20 আমার পুরো টাকা শেষ। বাই 20th অফ দ্য মান্থ পুরো টাকা, লাস্ট 10 দিন মানে খুব কষ্টে। বাট এই কষ্টটা আমাকে কি বলতে বলুন তো, যে আরও টাকা কামাতে হবে, আই হ্যাভ টু আর্ন মোর মানি। অ্যান্ড এইটা সারা জীবন আমি রেখেছি নিজের কাছে, যে মানে আমি অল্পতে কামাবো না কিন্তু আমি টাকা আরো বাড়াবো। ইয়েস, সো ইওর expenses have to be high, but হ্যাঁ এরকম না যে I have not created assets unreasonable যে ব্যাপারটা না, yes. মানে এটাই তো আমরা ছোটবেলা থেকে বলে এসেছি না, যে চাদর উতনা ही फैलाओ जितना पैर लंबा है, नहीं चादर को ही बड़ा कर दो। yes exactly, মানে ওই এই থট প্রসেসটার জন্য হয়তো somehow the other, মানে যেটা আমি ম্যাক্সিমাম আমার বেঙ্গলি ফ্রেন্ডসদের সাথে আমরা কথা বলি না, মানে ধরে নাও এরকম আমি শুনেছি যে মেয়ে দেখতে গেছে, আমি ব্যবসা করি, রিজেক্টেড বিকজ my co-founder, one of my co-founders এর হয়েছে এটা। সোশ্যাল মিডিয়াতে উই হ্যাড লাইক সো মেনি নিউজ, ওগুলো দেখার পরও দে ওয়ান্টেড আ গভর্নমেন্ট জব গায়। I don't know what type of stability security, like I'm not against government job people, of course not, but I guess you should have to see both the side of the coin. Absolutely. You cannot say that this is bad or this is good. There has to be a gray area, na? Yeah. So there is a fear psychosis which goes into the আমার মনে হয় বা আমাদের মাইন্ডে থাকে। The fear is কি ব্যবসা যদি ডুবে যায়, প্রাইভেট জবে যদি চাকরি চলে যায়, কিন্তু গভর্নমেন্ট জবে তো যাবে না। বাট what we see when we see government people, yeah, exactly, মানে আমি জানি এটা হয়তো খুব ব্যাশিং খেতে পারি, ইটস নট অ্যাবাউট উই আর अगेंस्ट গভর্নমেন্ট জব হোল্ডার্স, বাট উই আর জাস্ট সেইং দ্যাট ডু নট সি সবাইকে নিচু চোখে দেখো না। অ্যাবসলিউটলি, মানে আজকে একটা যদি এন্টারপ্রেনার নিজের বিজনেস, যখন লেটস টেক ফর ইওর এক্সাম্পল, ইউ কাম ফ্রম তুমি চাকরিও করেছো, ইউ কাম ফ্রম আ ভেরি হাম্বল ফ্যামিলি, তুমি তো করছো না, ইউর পিপল নো ইউ টুডে। আজকে তোমারই হয়তো কোনো ব্যাচমেন্ট তারা গভর্নমেন্ট জব করছে, তাদেরকে কি চেনে? অ্যান্ড সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ইটস নট অ্যাবাউট জাস্ট মানি, ইউ আর ক্রিয়েটিং আ ভ্যালু টু দ্য সোসাইটি। মানে আজকে তো আমরা উইদাউট নেমিং দ্যাট পার্টিকুলার ব্যাংক, আমরা সবাই জানি লাঞ্চ ব্রেকে খুব যাই, আমাদের কাজ হয় না, তো তুমি তো ভ্যালু করছো কি তাদের জন্য, তাই করছো না? সো আই গেস বাট টকিং অ্যাবাউট জব, হচ্ছে তুমি তো চাকরিও করেছো, ইয়েস, অফিস পলিটিক্স
Yeah. সাথে কিছু কথা বলতে পারবে, মানে হোয়াট ইজ ইট ট্রু দ্যাট বেঙ্গলে অফিস পলিটিক্সটা একটু বেশি হয়? ইয়েস, বেঙ্গলি অফিস পলিটিক্স একটু বেশি হয়, এটা আমিও ফিল করেছি। সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন পিপল হ্যাভ দিস নোশন দ্যাট বেঙ্গলিজ আর ভেরি লেজি অ্যান্ড দ্য ক্র্যাব মেন্টালিটি আমার মনে হয় রিসেন্টলি একটু বেশি বেড়েছে, বিকজ উই আর গেটিং ইন্টু নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিজে কী হচ্ছে, সিঙ্গেল চাইল্ড অ্যান্ড শেয়ারিং মেন্টালিটি একদম নেই। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে, বিকজ অফ দিস সো মাচ অফ ডিজিটাল থিং হ্যাপেনিং, পিপল আর নট সোশ্যালাইজিং। people nowadays don't even go to the restaurant, ambience feel করে না, খায় না, কিছু করে না, then even dating has come to Tinder and Yeah. Bumble. Yeah. So like how can you decide whether you want to like a person or not, but just by looking at his pictures or just reading his bio? So we are not socializing, we are not mixing with people, we don't know the importance of sharing, and when you don't understand the importance of sharing, slowly you will become jealous. So if somebody is doing good, you feel jealous. আর এই জন্যই তো people validation খুঁজছে অনলাইনে, people are posting pictures, আরে লাইকস পড়ছে না, একজন লাইকস দিচ্ছে না কেন কি হিংসা করছে, আর একজন লাইকসের জন্য অপেক্ষা করছে আর ভাবছে যে আমাকে লাইক দিচ্ছে না কেন কি আমাকে হিংসা করছে। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য সোসাইটি। কনস্ট্যান্ট হাসেল, মানে তুমি নিজের উপরে কনসেন্ট্রেশনই করতে পারছো না ইফ ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট। আরেকটা খুব বড় স্টেটমেন্ট যেটা আসে দ্যাট বাঙালিরা বাঙালিদেরকে সহ্য করতে পারে না, মানে এটা মানে আমরা খুবই কমন শুনি দ্যাট বাঙালিরা ব্যবসা করলে বাঙালিরাই তো ওই, কিন্তু অন্য একটা কমিউনিটির সাথে যখন কম্প্যারিজন আসে দ্যাট ওদের কমিউনিটিতে যারা ব্যবসা করছে বা তাদেরকে খুব হেল্প করে। তো এই মানে কনস্ট্যান্টলি যেটা কন্ট্রাস্টে কথা হয় বা কম্প্যারিজনটা হয়, তোমার কি মনে হয় এটা কি সত্যি মিথ্যে কি? না, আমি একদম ফিল করি এটা। সো টেক আ ক্লাসিক এক্সাম্পল, আমার ইনভেস্টার্স যারা আছে, সো মোস্ট অফ মাই ইনভেস্টার্স আর অবাঙালি, দে আর নন বেঙ্গলিজ। They have trusted, like they have put trust on me, right? They have seen the value that I'm creating. But when I have, মানে আমি নাম নিতে চাই না, I've reached out to অনেক Bengali investors also. I have Bengali investor also. But when I've reached out to Bengali investors, most of the Bengali investors are like, এটা একটু নতুন ধরনের ব্যবসা, I don't want to put money. I don't know what was the basic reason, but somewhere down the line I feel Bengalis ওই লেভেলে রিস্কও নিতে পারে না, রিস্ক অ্যাপিটাইটটা খুব কম। একদম। তো আর আরেকটা জিনিস দেখেছি, যখন আমি ওই অন্য কমিউনিটি দেখি যারা আমাকে আমার ব্যবসায় ইনভেস্ট করেছে, আই সি they are so connected, their network is so strong, and they not only uplifting their community people, they are trying to uplift other community people also. বাঙালিদের মধ্যে সেই জিনিসটা নেই। আর একটা জিনিস আছে, বাঙালিদের কাছে এখন টাকাও নেই। সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন সবাই চাকরি করতে করতে না, সেই টাকার ওপর হোল্ডটাই চলে গেছে। সো there are very few businesses, big business houses from Bengal, and there are very few startups coming out of Bengal. Somewhere down the line I feel Calcutta has failed startup entrepreneurs or the new startup founders who are coming up. আমার মানে আরেকটা জিনিসও হতে পারে ট্রিগার, বিকজ হয়তো ব্যবসা আছে বাট they do not know how to market themselves. Absolutely. I guess that in today's world it is very important. It's not saying that you take my product, not that marketing, but at least that in a world of competition you also have to say that I exist. Yes. কারণ মানুষজনের আজকাল টাইম নেই যে তোমাকে খুঁজে বার করবে, তোমাকে তাদের কাছে আসতে হবে। তো আই গেস মানে এই ইগোটা রেখে যে আমি এমন কিছু একটা করছি, আমি কেন লোকদের কাছে যাবো, লোকরা আমার কাছে আসবে, আই গেস ওই থট প্রসেসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। That's an ego thing happening. এক্স্যাক্টলি, মানে এখন মোস্টলি ইট ইজ লাইক আ কাস্টমার সেন্ট্রিক ওয়ার্ল্ড। মানে আজকে তুমি একটা জিনিস বিক্রি করছো বা একটা জিনিস কোনো ব্র্যান্ড নিয়ে আসছো, ওই পার্টিকুলার ব্র্যান্ডের আরও কম্পিটিটর্স থাকবে। সো কাস্টমারদের মাইন্ডেও এটা থাকে যে ও তো আমার কাছে আসছে, ও আসছে না, তো আমি তোমার কাছে কেন, আমি ওর কাছ থেকেই নেবো। অ্যাজ উই সে নেটওয়ার্কিং না। Absolutely. তো আই গেস এই ইগো, অ্যারোগেন্স, এই জিনিসটা একটু হয়তো যদি সাইডে হয়, আই গেস we can flourish great. Yes, That is absolutely. my take. No, absolutely. I also feel the same, like somewhere down the line বাঙালিরা ওই লেভেলে গ্রুমডও নয়। আজকে ইনভেস্টরের কাছে পিচ করতে পারছে না ঠিকঠাক করে, প্রেজেন্টেশন স্কিলস ওই লেভেলে নেই, আর যাদের আছে তারা অন্য কিছুতে ভেসে গেছে। I guess they are helping others to grow. Yes. Rather to One of the best managers are Bengali managers, no doubt. Like I have seen big short company, like big multinational companies, টপে বাঙালিরা বসে আছে, but they don't want to start business. ওই রিস্ক অ্যাপিটাইট, again coming back to that same question. তো তোমার কি মনে হয় একটা যখন কিছু তুমি স্টার্ট করবে, কমফর্ট জোনটা সরিয়ে দিলে ইজ ইট লাইক 2x ভাবে কি তুমি অ্যাক্সেলারেট করতে পারবে? Yes, but there are some golden rules, like আমার মনে হয়, when if you really want to do a startup, ঠিক আছে, ফার্স্ট হচ্ছে start early, not too early, start early, but তার আগে at least work for, like when you're passing out
from your college or whatever you have. But basically responsibility যখন pile up হবে না তার আগে Yes. So you at least work for 2 years in any company. 2 বছর কাজ করো, SOPs দেখো, systems শেখো, how systems works, how invoicing is done, how GST এইসব জিনিসগুলো বোঝো. Then make a mind you want to start a business. When you start a business, try to have একদম কম liabilities in terms of from a family side. Family push করবে বাড়ি কেন, বিয়ে কর, এটা কর, ওটা কর, একদম না. If you really want to start business, once you get a বাড়ি, তোমার ইএমআই চাপে এসে গেল. এবার তুমি জানো যে আমার কাছে তো একটা কন্টিনিউয়াস সোর্স অফ স্যালারি আসছে, আমাকে তখন থেকে ইএমআই পে করতে হবে. বিজনেস শুরু করলে তো আমি ভাই স্যালারি পাবো না, অ্যাটলিস্ট 2 বছর তো আমাকে কম স্যালারি দেবে, তারপরে হয়তো আই ক্যান মেক 2x 3x 10x অলসো. বাট ওইটা একটা. সেকেন্ড হচ্ছে ডোন্ট গেট ম্যারিড অলসো, বিকজ অ্যান্ড ইফ ইউ গেট ইভেন ম্যারিড ডোন্ট হ্যাভ কিডস, বিকজ ওয়ান্স ইউ হ্যাভ কিড ইউ হ্যাভ, you have বিকজ এখন কি হচ্ছে ফ্যামিলিতে আমি দেখি women are also working, men are also working, so it's an ecosystem where both of them are helping Double engine যেটা বলে. yes, both of them are helping each other, and then don't have kids, because if something goes wrong, so do you have plan B? So ওই জিনিসটা খুব important. But there are, I have seen a lot of people starting late also, they take risk, and if they have that risk appetite, they can do it. Absolutely. আমার মানে আরেকটা জিনিস নঙ্গি that most of us do not start anything because of that rejection যদি না হয়, বাট আমার আরেকটা জিনিসও মনে হয় that rejection can sting you but regret can be scarred throughout your life. Yes. So you have to choose whether you are okay to be stinged once or whether you are okay to be scarred for entire of your life. Yeah. Because এটা বুঝলে অনেকটা আমাদের Absolutely. হয়তো লাইফ চয়েসেস হয়তো অনেকটা ইয়ে হয়ে যায়. Absolutely. But when we're talking about funding, how did Zerodha happen? সো মেজরলি আমি তো ফান্ডিং জানতাম না কীভাবে রেজ করতে হয়, ঠিক আছে. তো আমরা তখন রেভিনিউ করছিলাম ARR লেভেলে, মানে অ্যানুয়াল লেভেলে 7 crores কাছাকাছি. And then I was in Rishikesh for a conference, for a Ganga conference, something was happening, plastic pollution against it. And I met one person, he was a ex-IAS officer. And he was just এমনি মজায় আমাকে জিজ্ঞেস করছে, অগ্নি কত করছো রেভিনিউ? আমি বলছি এত স্যার করছি রেভিনিউ. বলছি এত রেভিনিউ করে নিয়েছো, আচ্ছা ফান্ডিং নিয়েছো নিশ্চয়ই? আমি বললাম না স্যার, আমরা পুরোপুরি বুটস্ট্র্যাপ, আর আজ পর্যন্ত কোনো ফান্ডিং নিইনি. তো ফান্ডিং নেওয়ার ইচ্ছা আছে? বললাম হ্যাঁ স্যার, গ্রোথের জন্য ফান্ডিং নেওয়ার ইচ্ছা আছে, বাট আমি তো জানি না কি করে ফান্ডিং নিতে হয়. বলছি ঠিক আছে, তোমাকে একটা আই ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করা আছে. অ্যান্ড দ্যাট চেঞ্জড এভরিথিং. অ্যান্ড উই কানেক্টেড উইথ অ্যান আই ব্যাংকার. দ্যাট আই ব্যাংকার কানেক্টেড আস উইথ at least 40 to 45 investors. I pitched 40 to 45 investors. Out of those 40 to 45 investors, 2 or 3 investors were ready to put money, and one of them was Zerodha. What Zerodha liked was the scale, the growth, and the impact. আমি ওটা জিজ্ঞেস করতে চাইলাম বিকজ হোয়াট উই নো দ্যাট দ্য কামাত ব্রাদার্স আর মোর ইনটু কনসিয়াস যে ব্র্যান্ডিং বা ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডিং ওটা. তো তোমার কি মনে হচ্ছে অ্যামবুডিতে কোন পার্টটা ওরা বেশি পছন্দ করেছে? ইম্প্যাক্ট. সো আমি ইভেন সত্যি কথা বলতে আই ওয়াজ নট শিওর কি কে ফান্ডিং করবে. আমি গিভ আপ করে দিয়েছিলাম যে আর ফান্ডিং হয়তো হবে না, আমাকে এইভাবেই চলতে হবে, যেরকম বুটস্ট্র্যাপ চলছে চলুক. আমি আমাদের একটা ফার্মার্স সাইটে ছিলাম, আর্টিসান সাইটে ছিলাম বনগাঁতে. And suddenly a call came from one of their investment analyst from Zerodha. Bolche, Nitin is very much interested in the business. They like the impact, and we were that time it was the top bamboo company. Even today also we are one of the top bamboo manufacturing company, and he wants to put money. So he wants to meet you. So then we met, and I think what he liked was impact, and second was the storytelling. Yes, which is very important. যেটা আবার ওই চলে আসি বাঙালিদের একটু প্রবলেমেটিক, বাট আই থিঙ্ক উই আর দ্য বেস্ট স্টোরি টেলার্স. স্টার্টিং ফ্রম রবীন্দ্রনাথ টেগোর টু নজরুল, we are one of the best storytellers. What has happened to Bengalis, right? People just say that Bengalis are very creative, তারা খুব ভালো জানে লিটারেচার ওদের জন্য, বাট আমরা মনে হয় জানি ঠিকই, অ্যাট আ টাইম অনেক মহাগুরু মানুষেরা ওটা করেছে, আমরা হয়তো মাঝখানে একটু ডাইভার্ট হয়ে গেছি. I guess it's time for us to be back. It's a cycle. Absolutely. So we Bengalis were at the pinnacle. Sonar Bangla, we are the pinnacle. And this cycle happens in every society. সব ফ্যাশনও দেখুন সাইকেলে ফিরে আসে. আজকে কোন বেলবক্স চলছে তো পরে আবার ওই টেপার চলে আসলো, স্কিনি চলে আসলো. সো ইটস আ সাইকেল. একটা জেনারেশন হয়তো একটু মাইন্ড ডাইভার্টেড হয়ে গেছিলো. লাইক ফর লাস্ট 20-30 ইয়ার্স বেঙ্গলিজ ওয়ার লিটল বিট মানে একটু ডাইভার্টেড ছিল মাইন্ড সেটআপের দিক দিয়ে, বাট এখন আমার মনে হচ্ছে আবার ফিরে আসছে. কেন ব্যাশিং প্রচণ্ড হয়েছে, আর ওই ব্যাশিংটা এত বেশি হয়েছে না বাঙালিদের আবার গায়ে লেগে গেছে. বাট somewhere down the line, Calcutta needs to change. Calcutta has to support this entrepreneur ecosystem.
as a Bengali, I should not go out to Bangalore or Pune to raise funds. ঠিক Why একদম I ঠিক don't have কথা। people here who can Right. help us? বাট টকিং অ্যাবাউট স্টোরি টেলিং, মানে তুমি এত অনেকজনের লাইফ ইম্প্যাক্ট করছো, তোমার এরকম কোনো স্টোরিজ আছে যে তোমার আর্টিসেন্সদের বা যারা ফার্মার্স, যে দ্যাট রিয়েলি টাচড ইউর হার্ট অ্যান্ড ইউ আর লাইক ডুড এরকমও হতে পারে? লাইফ চেঞ্জিং। সো আমাদের আরেকটা ইনভেস্টর আছে উপায়া বলে। সো দে বেঞ্চুয়ালি অপারেট ফ্রম ইউএস। সো দে কেম ডাউন টু বনগা। তো there was this one of the artisans, ওর মাটির ঘর ছিল, ঠিক আছে? তো পুরনো আমরা ছবি নিয়ে রেখেছিলাম। অ্যান্ড দেন Amwoodo happened with them and we went to meet him and I found like এখন ওর 3 তলা বাড়ি হয়ে গেছে, সামনে একটা মন্দির বানিয়েছে, পেছনে বিশাল বড় একটা প্ল্যান্ট সেট আপ করেছে যেখানে সব আর্টিসানসরা কাজ করছে। আর আমাদের এই ইনভেস্টর নর্মালি ওকে জিজ্ঞেস করেছে, হি ওয়াজ অ্যান ইন্ডিয়ান গাই বাট লিভস ইন ইউএস। তো নর্মালি জিজ্ঞেস করছে হাউ মাচ ইউ মেক পার মান্থ? হি সেড 3.5 lakhs per month. বলছে তোর কথা অ্যামাজনের ইঞ্জিনিয়ার্সরাও কামায় না। সো হি ওয়েন্ট ক্রেজি অ্যান্ড দ্যাট পার্সন ওয়াজ নট ইভেন লাইক হি ওয়াজ আ স্কুল ড্রপ আউট, লাইক ক্লাস 8-9ও পাস করেনি, ভালো করে কথাও বলতে পারে না। অ্যান্ড হি ইজ মেকিং 3.5 lakh সিটিং অ্যাট বনগা। অ্যান্ড ওখানে ওর সাথে ওই ইকোসিস্টেমে যতগুলো লোক ছিল, they have got, some of them have got government jobs. They said no to the government jobs and they're doing this. Some of them are earning 25,000, 30,000 rupees just Sitting sitting at at that place, right? Bonga, হ্যাঁ। অ্যান্ড আমার মনে হয় যারা টায়ার 1 সিটিজে থাকে না, তাদের যদি ইনকাম বেশি হয় তাদের এক্সপেন্সও অনেক বেশি। অনেক বেশি। রেস্টুরেন্টস, পাবস, অনেক একটা হয়ে যায়, মানে তুমি একটা ইনকাম করছো, তোমার একটা লাইফস্টাইল বেড়ে যায়। মানে এটা তুমি যেরকম বলছিলে যখন তুমি প্রথম কামাতে, তখন তোমার হয়তো তুমি কম কামাতে, বাট দ্যাট টাইম দ্যাট ওয়াজ লাইক অনেকটা টাকা। Absolutely, হ্যাঁ, absolutely. বাট অ্যাজ ইউ স্টার্ট ইনক্রিজিং ইয়োর ইনকাম, তোমার Yeah. এক্সপেন্সেস ওরকম বাড়ে। বাট এইসব জায়গাতে বিকজ ওই শো অফ ব্যাপারটা নেই, ঠিক। মানে যতটুকু দরকার ততটুকু, মানে সবাইকে রেখে আই গেস ওটা আর ওরা সেভও করতে পারে। অ্যান্ড আই গেস অ্যাসেটস ওরকমভাবে বিল্ড হচ্ছে। Yes, 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 yes. অ্যান্ড আই গেস ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অলসো, কারণ আমরা না কোনো সময় নিজেদের লাইফস্টাইল ইনক্রিজ করানোর জন্য, মানে কোনো না কোনো সোসাইটাল প্রেশারের জন্য না, একদম। সামহাউ দি আদার গিভ আস দ্যাট পিঞ্চ দ্যাট করে নে না, ঠিক আছে, মানে ওটা অতটা আমার এক্সট্রিম হওয়া উচিত না আমার মনে হয়। True. টকিং অ্যাবাউট দিস, মানে তোমার যখন কোনো মানে আমাকে একটু অ্যামউডোর ব্যাপারে এখন বলো, মানে হোয়াট ইজ আ ভার্টিক্যাল, মানে কি ওটার মধ্যে আছে? So Amwoodo te majorly B2B or D2C. So B2B we do hospitality. So you go any 5-star hotels nowadays, you will see sustainable dental kit, com kit shop pawa jay. So like we have almost 90% market share in that. So all this sustainable toothbrush, combs, razors we manufacture for all big shot. You name any big shot hotel chains, we supply them. D2C te we do a lot of things. We do tissues, we do napkins, we do kitchen towels, toothbrush, combs, razors যেগুলো B2B তে আছে ওগুলো করি। And yeah, but B2B is very big for us. Like So B2C, talking, let's come to B2C, because this is also another, এটাকে পুরো অনলাইন B2C টা? online, yeah. Okay, so basically we can call it an e-commerce. Yes. Okay, B2C তে যেটা আমরা দেখি ম্যাক্সিমাম পিপল যেটা ফেস করে ইনভেন্টরি নিয়ে। সো হাউ ডু ইউ ডিসাইড অন দ্য প্রকিউরমেন্ট, যে যাতে ওভারস্টক না হয়ে যায়? So we use data. So we have data, and we use Microsoft BI. ঠিক আছে? তো BI কি করে আমাদের, কোন লোকেশন, কোন ইনভেন্টরি, কোন টাইমে পিক করে, কোন টাইমে নামে, সব কিছু ডেটা দিতে পারে। সো উই হ্যাভ হিস্টোরিক্যাল ডেটা, লাইক ফর দ্য লাস্ট 2-3 years উই হ্যাভ পুট, মানে ওকে ওরমভাবেই তৈরি করা হয়েছে, অয়েলিং তো ওরমভাবেই করা হয়েছে। সো দে গিভ অল দ্য ডেটা। সো আই থিঙ্ক এই মুহূর্তে ডেটা ইজ গোয়িং টু বি দ্য গোল্ড for any business. And if you can utilize the data to analyze the stock, যেটা আগে হতো না, so you can do perfect procurement ওটা। আর D2C তে how are you doing with your advertisement? Is it only meta ads or beyond that? So we do meta ads, but আমাদের যে প্রোডাক্টটা স্পেসিফিক্যালি it is a very quick com and marketplace focused products. So আমাদের marketplace ads আর quick com ads, quick com এ যা ads Quick com ads টা কি হয়? quick com মানে Blinkit ya Zepto তে যেমন quick com এ ads চলছে, ওইগুলোতেই অ্যাড চালাই। বাট খুব বেশি প্রেশারাইজ করতে না, ইন্ডিয়ান কাস্টমার্স আর ভেরি প্রাইস কনসিয়াস। তো ওনাকে ভালো প্রাইস দিয়ে দাও, ওদেরকে ভালো প্রাইস দিয়ে দাও, ও এমনি কিনে নেবে। তুমি একটা আমরা অফ দ্য ক্যামেরাতে ডিসকাস করছিলাম দ্যাট ইউ হ্যাভ, যেটা আমরা প্রত্যেকটা হাউসহোল্ডের ন্যাকড়া হয়, হ্যাঁ, মায়েরা যে ন্যাকড়া ইউজ করে। Yes, exactly. You got a substitute for that. Yes. Tell us about that. So Get us a product. No, let people see the product. So we have this beautiful product called bamboo kitchen towel. So yeah, so this is the towel Okay. we have. Right. So বাড়িতে যে মায়েরা ন্যাকড়া ইউজ করে, তো it is
very unhygienic. ব্যাকটেরিয়াল ইনফেস্টেশন, ফাঙ্গাল ইনফেস্টেশন তো ভর্তি থাকে। রাইট রাইট ওটাকে মুছে ভিজে থাকা অবস্থায় শুকো দিয়ে দিল। ফর দিস ইজ ব্যাম্বু, সো ব্যাম্বু ইজ ন্যাচারালি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল। সো অ্যান্ড ইউ ক্যান ইউজ ইচ শিটস ফর 100 টাইমস। তো এটা যখন আমি কিছু মুছছি, নাও লেটস কাম একটু মাদের কথা হিসাবে, তো এটা আমি কিছু মুছি তো ওটা আমি ধুয়ে আবার শুকাচ্ছি মানে শুকাচ্ছেন, Okay. and then again you can reuse for আচ্ছা। 100 times you can use 100 টাইমস, 100 এটা তো অনেকটা মানে আই গেস অনেকটা। Yeah, yeah, মানে ভালোই। yes ওকে ওকে, সো এইগুলো তুমি যখন কোনো প্রোডাক্ট ডিসাইড করো কত ট্রায়ালস চলে? প্রচুর, like our NPD team, new product development team will easily take 1 year for a product. আরাম। সো হাউ ডু ইউ ডিসাইড অন টু আ প্রোডাক্ট? হ্যাঁ, এইটা একটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন। ওয়াই? বিকজ ফার্স্ট we usually see the traction in the market. So how to see a traction? So if you go to Amazon, this is a trick, huh? So you go to Amazon, Amazon যে কোনো প্রোডাক্ট, if you want to get into that category, you go to that product and you see দেখবেন Amazon দেখায় লাস্ট মান্থ বট এতগুলো, লোকেরাও দেখে 10,000 pieces, 20,000 pieces. If you see a product which has been bought by customers like 100 pieces, and if you see a product which is bought by people 10,000 pieces, কোন প্রোডাক্ট আপনি করবেন? Of course 10,000. So it has a market. And then you do market research also, কি যেরকম টিস্যু মার্কেট is a $7 billion market. So ওটা যদি একটা ছোট্ট পাইও আমি পেতে পারি, it's a big achievement that I can do. So then we curate within the team with the NPDs and the business brand managers which products you want to launch, and then we try to have a sustainable version of that product. So for example, kitchen tissues, kitchen towel, facial tissues, wet wipes যেটা ইউজ করছেন। wet wipes এখন যেটা পাওয়া যায়, সবাই মেকআপ রিমুভ করার জন্য wet wipes ইউজ করে। So the version that you have in the market is majorly made from wood pulp. We have a version of bamboo pulp. Okay. So that is sustainable. And why bamboo is sustainable? Because bamboo grows very fast. Bamboo is not a tree. Bamboo is a grass. And bamboo grows very fast. It is biodegradable. আপনি viscose টাকে use করে ফেলে দিন, it will get compost. So then comes the storytelling and the awareness campaigns that we run. And then the traction goes to the marketplace, and we majorly these type of products we don't sell on. We preferably don't want to sell it from website. We push from marketplace and quick commerce. আচ্ছা, এই যে প্রোডাক্ট, হ্যাঁ, বিকজ আমি একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল দিচ্ছি। হয়তো কলকাতাতে আপনি বসে হয়তো টিস্যু চাইছেন, বাট টিস্যু আপনার ইমিডিয়েট দরকার পড়ে, তো আপনি ইমিডিয়েট কুইক কমার্স করে আনিয়ে নিতে চাইবেন। তো আপনি কারো ওয়েবসাইটে অর্ডার করে 7 দিন বসে থাকবেন না কবে আসবে। তো হয়তো কলকাতাতে আমি সাপ্লাই করতে পারি, কিন্তু somebody is ordering from Bangalore or somebody ordering from Pune. I can have warehouses there, but again company is still in a nascent stage in terms of D2C, and of course সব জায়গায় এরকম warehouse is not feasible. So it is better যখন আমার কাছে কুইক কমার্স আছে, why I get exactly. I get But what is the challenge you face in D2C? So major challenge এখন আমাদের যেটা ফেস করছি সেটা হচ্ছে ইনভেন্টরি, of course. Exactly. Even যতই বিআই লাগিয়ে নিন, you don't know how the market will work or the people will work. Right. So absolutely. for example, during the this Diwali sale and this Black Friday sale, we went stock out. Okay. And once you cannot predict. So then again the predictive model start working, কি predictive model use করে আবার আচ্ছা ঠিক আছে পরের বছর যেন এই সিচুয়েশন না হয়, এই সময় যেন আমার কাছে সব প্রোডাক্টগুলো ম্যানুফ্যাকচার হয়ে থাকে, because I have to buy raw materials and everything has to align. So basically এখন যে আমরা D2C যে তোমার প্রোডাক্টসগুলো আছে সেগুলো we see listed in Amazon, Blinkit. Also on our website is there. Okay, website তো If আছে. somebody wants to buy from Calcutta, it is a one day delivery. Calcutta, they can come to our website and they can buy it. So Amazon is basically যেটা যারা well renowned কুইক কমের মধ্যে তোমার Amazonই আছে. Yes, Amazon, we are live on Amazon, Flipkart, Meesho. Okay, so Amazon কি তোমরা ড্রপ শিপ করছো নাকি ওদের ওয়্যারহাউসে রাখছো? No, we follow a VC model. Okay. Vendor central model. Okay, right. So we send it. Amazon directly takes Yes, from it. yes. But এখানে আরেকটা জিনিস, because I did some research on it, so Amazon also মানে ওরাও কিন্তু চার্জেস এর দিকে খুবই হাই রেটে আছে। So how do you manage so that? recently there is a news which is coming in the market, maybe I don't know, many people don't know. So Meesho runs on a zero commission model. So now because Meesho has become very successful, they have দেখুন ফ্লিপকার্টও আইপিও যায়নি, অ্যামাজন মিশো চলে গেছে। Meesho is profitable, ঠিক আছে। So Meesho makes majorly their money from ad. The vendors, the suppliers are running, and second is from the logistics.
So Flipkart and Amazon also are now going towards Misho, like Misho যেটা করছে ওটা কি কপি করার চেষ্টা কথা মার্কেটে। হচ্ছে ফ্লিপকার্ট অলরেডি জিরো কমিশনের দিকে যাচ্ছে, অ্যামাজনও শোনা যাচ্ছে জিরো কমিশন দিকে চলে বিকজ যাবে। অ্যামাজনে খুব হিডেন চার্জেস থাকে ইয়েস, অ্যান্ড ইফ ইউ আর লিস্টিং আ প্রোডাক্ট অবভিয়াসলি সব ব্যবসা প্রফিটেবল হতে চায়। অ্যাবসলিউটলি। এখন যদি আমি একটা প্ল্যাটফর্মে লিস্ট করি অ্যান্ড আইসি আমি যেটা বিক্রি করছি তার থেকে বেশি টাকা কাটছে, Yes. দ্যাট বিকামস আ প্রবলেম। But again, when you see Amazon, Flipkart, Misho, every platform has a different customer base. Misho is like tier 3, tier 4, or tier 2 কে একটু টাচ করে। Amazon-এ মেজরলি কিন্তু ভালো লোকেরা বসে আছে। If you want to really build a brand, Amazon is your Perfect. first choice. Absolutely. Amazon is like a mandi. Yeah, If you yeah. are not on Amazon, তাহলে মানুষের ওই ক্রেডিবিলিটিটাই তোমাকে দেবে না। yes, brand building Amazon-এই হবে। ঠিক, ঠিক, brand building Misho-তে, Flipkart-এ হয় না। সো এই মুহূর্তে কি তুমি তোমার প্রোডাক্ট শুধু ইন্ডিয়াতেই কেটার করছো নাকি আউটসাইড না, ইন্ডিয়া? আমরা বাইরের দেশে B2B-টা করছি, বাট ফর টিস্যুজ we are always like people love our product so much, we are like আমরা 15-20 days এর মধ্যে 30 days এর মধ্যে আউট অফ স্টক হয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো দ্যাটস আ গুড নিউজ। So that's why we raised more funds. Right. We are raising more funds because we are growing at a like year on year growth is almost 100%. সো যখন ফান্ডস তুমি যে বলছো এখন ইউ আর রেজিং ফান্ডস এন্ড অল, ডাজ ইট ইনক্রিজ প্রেশার অর ইট বিকামস মোর মানে ক্ল্যারিটিটা বেশি হয়? Now you have to choose your investor correctly also. Like they should be aligned with your vision. Sometimes most of the founders কি অনেক ফাউন্ডার্সের কি করে, আমি ব্যাঙ্গালোর দেখেছি, কলকাতাও দেখেছি, অনেক ভুল ইনভেস্টার্সকে ক্যাপিটালে নিয়ে চলে আসে। দ্য ইনভেস্টার হু ডাজন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বিজনেস কিন্তু জ্ঞান প্রচুর দেবে। এবার কিছু ইনভেস্টার্সরা সাইলেন্ট ইনভেস্টার্স হয়, আর কিছু ইনভেস্টার্সরা সারাক্ষণ ঢুকবে, এটা কেন ওটা কেন সব কিছুতে ঢোকার চেষ্টা করবে। তো ট্রাই টু অ্যাভয়েড দোজ ইনভেস্টার। ওগুলো ইনিশিয়ালি বুঝে যাওয়া যায় যখন ওয়েন ইউ পিচ ইউর পিচ ডেক যখন দেবেন, তখনই আপনি বুঝে যাবেন যে দিস ইনভেস্টার ইজ নট ফর ইউ। ইভেন ইফ হি ওয়ান্টস টু গিভ ইউর মানি, ইভেন হি লাভস, আমার সাথে হয়েছে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক নেমস, বাট আমি দুটো তিনটে কথা শুনেই বুঝে গেছি দিস ইনভেস্টার ইজ নট ফর মি। মানে টাকাটা তুমি সাইডে রাখতে পারো কিন্তু মেন্টাল পিসটা ইজ ভেরি Yes, ইম্পর্টেন্ট। mental peace is very important because this is your business. Nobody can come and tell you, হ্যাঁ আপনি আমাকে বিজনেসের জন্য অ্যালাইন করে দিন, আপনি আমার বিজনেস গ্রোথে হেল্প করুন, বাট ইউ ক্যানট টেল মি কি হাউ দ্য প্যাকেজিং শুড বি। মানে যেটাতে তোমার কোনো এক্সপার্টিস নেই তুমি ওটার ব্যাপারে জ্ঞান দেবে কেমন, জাস্ট বিকজ তুমি টাকা দিচ্ছ। Most of the investors, if you see in India also, VC investors যারা আছে, they have never built a business. Angels যারা আছে তারা কিন্তু বিজনেস বিল্ড করেছে। ইউ সে কুনাল শাহ, ইউ সি কুনাল বাল, ইউ সি রিতেশ আগরওয়াল, দে হ্যাভ অল বিল্ড বিজনেস। ওরা কিন্তু অন্যরকম ভাবে, ইভেন নিতিন অলসো, নিতিন হ্যাজ বিল্ড a $1 billion business, so he knows the pain point of a founder. But when it comes to a VC, কোনো ভালো বি স্কুল থেকে পড়ে এসছে, 2-3 বছর কাজ করেছে, and suddenly investment analyst হয়ে গেছে, and then আপনাকে জ্ঞান দিচ্ছে। আচ্ছা, তোমার শার্ক ট্যাঙ্কের উপরে এনি কমেন্টস অন শার্ক ট্যাঙ্ক? So most of the Shark Tank deals never happen, after, I know most of the Shark Tank deals never happen. Yeah, this is ইয়া, এটা শোনা আছে বাট এটা কি হয় না? I know so many people, ওকে they go to Shark Tank only for publicity, marketing. Yeah. ওকে, তো এই যে তো বাট আমাকে একটা কথা বলো, মানে there are many rumors, so I want you to decode this. শার্ক ট্যাঙ্কে যারা যাচ্ছে তারা কি টাকা দিচ্ছে? হ্যাঁ, তারাই টাকা দিচ্ছে। যারা যাচ্ছে তারা টাকা তো দিচ্ছে? আমি একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল দিচ্ছি। আমারই খুব চেনাশোনা একজন আছে, হি রানস এ টি ব্র্যান্ড। হি ওয়েন্ট টু শার্ক ট্যাঙ্ক, আমান committed him and he took the money. I think he took the money. I'm not sure. Okay. So after the Shark Tank, they wait for the episode to go on air and then they see the traction. But by that time, ওই সময়টার মধ্যে they do due diligence. তো আমাদের টিম reached out to this founder and they started doing due diligence. Sometimes কখনো কি হয়, ওরা যদি দেখে যে টিভিতে ওটা ট্র্যাকশন আসেনি, ফাউন্ডারের সাইড থেকে মানে শার্ক পেছনে চলে যায়। আবার কখনো ফাউন্ডার সেই লেভেলের ট্র্যাকশন যদি পেয়ে গেল, সেই লেভেল পাবলিসিটি পেয়ে গেল, ভালো ইনভেস্টার পেয়ে গেল, সে আবার না বলে দেয়। ওকে, সো বিকজ ইফ ইউ সি দ্য ডিল সাইজ ইন শার্ক ট্যাঙ্ক ভেরি স্মল, very small. হ্যাঁ, 50 লাখ 1 কোটি, that also for 1%, 2% they are, so that doesn't make sense. That doesn't make sense. আর বড় রিয়েল ডিলস আর লাইক স্টার্টস ফ্রম $500,000, $1 million, $2 million, $3 million. So But be honest, does money solve problem? নাকি জাস্ট একটা শুধু পার্টিকুলার সিচুয়েশন চেঞ্জ করে? money doesn't solve problems because mental peace আসে না, ঠিক আছে? এটা আপনি পরে মানে যখন প্রচুর টাকা এসে যাবে, প্রচুর ভ্যালুয়েশন এসে যাবে, প্রচুর অ্যাসেটসও বানিয়ে দেবেন, মানি উইল নট create any মানে ঠিক আছে, it's important, it's very important, it's important. Otherwise how, like if I want to be like, if you see a person who is earning less money, he will never be able to focus on health, which is very important.
এত টাকা কামিয়ে কী করবেন, আপনার যদি হেলদি না ভালো থাকে। ইউ সিন লট অফ পিপল আদার কমিউনিটি প্রচুর টাকা কামিয়েছে, এত বড় ভুঁড়ি নিয়ে বসে আছে, হ্যাঁ, দেন দে আর ডায়াবেটিক, ঠিক আছে, হার্ট অ্যাটাকের জাস্ট একদম বর্ডার লাইনে হার্ট অ্যাটাক, কালকেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। তো ওরকম লাইফ লিড করে কী লাভ, এত টাকা থেকেও। দেন you see the classic example of Rakesh Jhunjhunwala, what happened. So he was at the end stage of life very very sad. মানে এত টাকা রেখে কার জন্য রাখলো? He built a casa but he was never able to fly on a casa. Exactly. So health is something very important which I'm very very focused. I think now what I was telling also, the new flex is health, not your Rolex watch, not your Gucci, not your Armani. So মানুষেরা again complain করে that I do not get time because আমি জব করছি বা আমি ব্যবসা করছি। তুমি কেমন করে টাইমটা বার করে এটা বলে দাও। No, this is also very important. A lot of founders need to understand, like, if you don't have time for yourself or for your family, then bakwas business korchen, then you are not doing business. Because most of the founders I've seen, they don't know how to delegate work. They want to do everything by themselves. মানে সব কিছু আমি নিজে নিজে করবো, আমি ফাইন্যান্সেও ঢুকবো, আমি এতেও ঢুকবো, আমি মার্কেটিংও ঢুকবো, আমি স্ট্র্যাটেজিও ঢুকবো। You cannot do everything together. But yes, of course, from the top you have to lead, right? But you have to create SOPs and the team in such a way that when you are sleeping, passive money is coming. But how to hire smart associates? Most important কি আমার মনে হয় ট্যালেন্টের থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সেন্স অফ ওনারশিপ, accountability. Yes, right. And that is that, like, when what we do during the interviews, we try to give assignments. So assignments se ki hoy ki I can see how much interest he shows আর কতটা ডেডি। এখন তো চ্যাট জিপিটিও করে দিচ্ছে, you can understand কি চ্যাট জিপিটি থেকে কপি করে অ্যাসাইনমেন্টস করছে কিনা, তো সেগুলো আমরা বুঝে যাই। বাট again you have to see like how much this person is interested in doing this job, whether he's coming up, like এখন তো জেনজিস দের নিয়ে ভীষণ চলছে কথা, মানে so interview they can bash, they are bashing their managers. yes that is good actually, because আমরা হয়তো কোথাও না কোথাও as a millennial করতে পারিনি, আর আমরা লেট আওয়ার্স ওয়ার্কও করতাম। মানে আমার মনে হয় এখন যেটা হয়েছে লেট, মানে আমাদের যে থট প্রসেসটা, দ্যাট লেট আওয়ার্স যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমরা লয়াল, আর যদি আমরা নিজেদের টাইম অফ দি কাজ করি then we are not loyal. And that's how it has been portrayed to us, and we started believing. The best part of the Gen Zs is this, they are opposing it and they are saying এরকম না, একদম what তোমার যে ডেজিগনেটেড ওয়ার্ক আওয়ার্স তুমি ওটাতেই করো, ভালোভাবে করো। ইফ পিপল আর ব্যাশিং ইউ দেন ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু ব্যাশ দেম অ্যাজ ওয়েল। আই গেস দ্যাট ইজ আ বিউটিফুল লেসন উই ক্যান লার্ন ফ্রম দ্যাট। মানে অফকোর্স মানে সব শুধু কাজ করলে তো হবে না। আর যদি আমি দেখেন 8 hours ওয়ার্কিং, ইট ওয়াজ মেড মেজরলি ফর লেবার্স। সো ইভেন অনেস্টলি বলবেন, honestly, can you really work for 8 hours continuously? No. The maximum that you can give in an 8 hours is 4 hours or 5 hours. Productivity. Absolutely. If you are doing creative work, আরো কম, 2 থেকে 3 hours. Otherwise ভাবতেই পারবেন না। So asking someone to stay back late hours doesn't make sense. Like just basically invading your privacy and don't want you to be heavy. মানে এইটা তো আমি কলকাতাতে যে আমরা কথা বলছিলাম অফিস পলিটিক্স, আই গেস বসদের এটাই আছে যে আমি কাজ করছি তো তুমি কেন কাজ করবে না, and just because you don't have a family life doesn't mean your associate also doesn't have a family life. And somewhere down the line it has, because India, especially IT, is more of a service based. A service based, even I was in Infosys, I've seen people late night থাকছে, coffee breaks নিচ্ছে। So নারায়ণ মূর্তি নিজেই বলতো যে why you are wasting so much of time at office, you are wasting office assets like electricity খরচা করছো, জল, coffee, you go back to your home, enjoy, spend time with the family. But Infosys CEO অনেক controversial কথা পরে বলেছে, but that I also support that also in a sense, because he was trying to compare us with China. So if you see how China, so what you see in China now, what China exponentially grow করেছে, Japan exponentially grow করেছে, so there was a generation যারা প্রচুর খেটেছে, খুব খেটেছে। নারায়ণ মূর্তি আমার মনে হয় ওটাই বলার চেষ্টা করছিল যে একটা জেনারেশনকে খুব খাটতে হবে, তারপরে জেনারেশন আনন্দ করুক। বাট ওটা শুধু জাস্ট ছোট্ট একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল পার্টটা নিয়ে ওটা বেসিক্যালি ট্রু। আমার মনে হয় যে ইন্ডিয়াকে যদি ওই লেভেলে যেতে হয় তাহলে একটা জেনারেশনকে খুব খাটতে হবে। আজকে জার্মানি তো আমি গেছি, আমি জার্মানিতে থাকতাম, সো আই হ্যাভ সিন দ্য জার্মান, এখন যে জার্মানসরা রয়েছে, দ্য ইয়াং ক্রাউড, দে আর ভেরি কুল, লাইক ভেরি চিলড আউট, বিকজ
তার আগের একটা কোনো জেনারেশন কাজ বিশাল করে খেটে কাজ করে সেই লেভেলে ওদেরকে নিয়ে গেছে। যেটা তুমি বললে এটা সাইকেল, মানে Yes. একটা জেনারেশন খাটবে, একটা জেনারেশন বাংলাদেশে তো তাই হয়েছে না, তাই হচ্ছে, ঠিক আমাদের কথা। কি ভালো এন্টারপ্রেনিউর ছিল না? আমাদের এত ভালো ভালো এন্টারপ্রেনিউর ছিল, পিয়ারলেস থেকে শুরু করে Absolutely. এপিসি থেকে শুরু করে সো মেনি গুড এন্টারপ্রেনিউর্স উইথ সো মেনি গুড ফ্যাক্টরিজ, সো মেনি গুড কোম্পানিজ, বাট দে লেফট। I don't want to get না ওটা into more, অন্যদিকে yeah. পুরো tangent চলে But again যাবো। they left, but yeah. But Agni, tell me something. You yourself as a good degree holder, তুমি এখন হায়ারও করছো ডিগ্রি, ভালো ডিগ্রি হোল্ডার্সদের। Tell me, is degree important? No, never. আর যা ভবিষ্যতে যা টাইম আসছে, ইভেন লাইক ডিগ্রিজ উইল বিকাম ইররেলেভেন্ট, স্কিল সেটস উইল বি মোর ইম্পর্টেন্ট। আই থিঙ্ক মাল্টিপল স্কিল সেটস, আর একটা স্পেসিফিক ডিগ্রি একটা স্পেসিফিক জিনিসে মানে দক্ষতাতে আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট উইল ওয়ার্ক। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ লাইক আগে আগে বলতো না যে অনেক জিনিসে জ্ঞান হলে বেশি প্রবলেমেটিক, বাট এখন সেটা নয়। লাইক ফর অ্যান এন্টারপ্রেনিউর ইউ হ্যাভ টু বি like you have to understand everything. You have The to top understand 5 skill set for an entrepreneur. 5 skill sets for an entrepreneur. I think product development is very important. Finance বোঝা খুব important. Corporate governance is very important. অনেক লোকেরা corporate governance বোঝে না, but it is very very important. Like what you are portraying, what you are like in terms of reports, what are you giving to your investors. Then time management is very important. Exercise somewhere, yeah, fitness is very নিজেকে important. দেখাটা Yes, very fitness is very important. And storytelling. Yes. Agni, when we are talking about skill set also, let's just give you an example. Today একটা entrepreneur 1 লক্ষ টাকা কামাচ্ছে একটা বিজনেসের থেকে, তাদের কি ওটা কি করা উচিত? ওই 1 লাখ রুপিস দিয়ে সেভ করা উচিত, রিইনভেস্ট করা উচিত, নাকি উড়িয়ে দেওয়া উচিত? না reinvest করা উচিত। হ্যাঁ, এবার if he wants to spend also, he can spend on himself, or of course for the company, because the focus has to be initially absolutely on the company. কি company ওই স্টেজে চলে যাক যেখানে if he is not working, like I'm sitting here doing podcast, my team is working, right, and they are making money for me. So ওই স্টেজে যেন ও পৌঁছে যায়, then you can decide on your of course, proper of course, finances. of course. And again, expenses এর অনেক ব্যাপার আছে, like you can decide like what is really মানে যখনই আপনি কিছু কিনবেন, is it really necessary, is it really important? তোমার যখন অ্যামউডোর যখন ফার্স্ট কাস্টমার, তোমার তো আই গেস ফার্স্ট আর অলওয়েজ স্পেশাল। Yes. হোয়াট ওয়াজ দ্যাট ফার্স্ট কাস্টমার স্টোরি অফ ইয়ার্স? তো আমরা তো সাপ্লাই করতে পারছিলাম না ওকে। আচ্ছা, তো মোটামুটি পুলিশের কাছে চলেই গেছিল। 2 মাস পর সাপ্লাই করেছি, কারণ কোভিড চলছিল, তো গুডস মুভমেন্টে খুব ইস্যু হচ্ছিল। তো কলকাতারই একটা কাস্টমার ছিল, অ্যান্ড লিটারালি আমাদের অফিসে এসে ঝামেলা টামলা করছিল, but somehow we managed to supply him, and he was happy, and still he is a happy customer, our very happy customer. And yeah, that was the first deal breaker of Amwoodo, first what deal, was it? big deal. Big deal. I think 65,000 rupees at order chilo. Wow. Just we have started, Okay. and we made good margins, like 150% margins বানিয়েছিলাম, but I was not able to supply because COVID সময় goods movement from northeast, there was a little bit issue, so we were not able to manufacture and was just not able to supply him, and he was from a big shot family. Okay, বিজনেস so ফ্যামিলি that- থেকেই right, ছিল। হ্যাঁ। তো লিটারালি আমাকে আর আমার কো-ফাউন্ডারকে থ্রেট দিচ্ছে, পুলিশে দিয়ে দেবো। অ্যান্ড আমরা তো র মেটেরিয়াল টাকা দিয়ে দিয়েছি, র মেটেরিয়াল আসছে না, বাট সামহাউ ম্যানেজড। ইয়া, এগুলো তো হয়। কিন্তু আমাকে একটা কথা বলো, তোমাদের অফিস তো কলকাতাতে, ইয়ার ম্যাক্সিমাম আর্টিসানস ফার্মার্সরা হচ্ছে আউটস্কার্টস অফ বেঙ্গল, আউটসাইড অফ বেঙ্গল, নর্থ ইস্টও আছে, নর্থ ইস্টেও আছে, তো ডেফিনেটলি একটা ডেমোগ্রাফিক একটা গেম তো আছে এখানে। সো হাউ ডু ইউ, মানে এই কোঅর্ডিনেশনটা কতটা ডিফিকাল্ট? কোঅর্ডিনেশন ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সো মেজরলি ম্যানেজিং ফার্মার্স অ্যান্ড আর্টিসানস, বিকজ ওদের মেন্টালিটি খুব আলাদা, তো ওদেরকে ম্যানেজ করা যে কি টাফ ছিল ইনিশিয়ালি, বাট ওরা যখন রিয়েলাইজ করলো যে দে উইল মেক মানি, দেয়ার লাইফ উইল চেঞ্জ, দে অলসো চেঞ্জড। প্লাস আরেকটা জিনিস কী হয়, যেরকম আমি বললাম যে আমাদের ফ্যামিলিতে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি বলে কিছু হতো না, দেবার অলসো নট ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেট। ওরা জিএসটিকে ভয় পেত, বাট জিএসটি ইজ এ বেনিফিট ফর দ্যাম। জিএসটি যদি ঠিকঠাক করে, লোন পাওয়া ইজি হয়ে যায়। সো উই মানে লিটারালি উই টিচ, মানে উই টট হাউ টু ডু জিএসটি, ফাইন্যান্স অ্যান্ড এভরিথিং। আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট ওদের জন্য কাজ করতো, লট অফ ফার্মার্স অ্যান্ড আর্টিসান। বাট হোয়াট উই ডিড ইজ, প্রচুর আর্টিসান ছিল, প্রচুর ফার্মার ছিল। প্রথমত সব আর্টিসান, সব ফার্মার আমাদের কল করে দিত। দেন উই ক্রিয়েটেড লিডার্স আউট অফ ফার্মার্স অ্যান্ড দেন উই ক্রিয়েটেড এফপিওস অ্যান্ড এপিওস, মানে ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আর্টিসান প্রডিউসার অর্গানাইজেশন। এদের একটা লিডার দাঁড় করে দিলাম। লিডার হবে একটু এডুকেটেড হবে, আর একটু টিম ম্যানেজ করতে পারবে। আর আমি বললাম, বাবু এই ছোটো ছোটো ফার্মার্স আর আর্টিসানরা আমাকে যেন ফোন না করে,
তুমি শুধু ফোন করবে আর তুমি ওদেরকে ডিল করবে অ্যান্ড দেন এদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি দেওয়া হলো অ্যান্ড দেন দে স্টার্টেড মেকিং মানি অ্যান্ড ওয়ান্স দে স্টার্টেড মেকিং মানি ওয়ার্ড অফ মাউথ থেকে আরও লোক জানতে পারলো মোর অ্যান্ড মোর ফার্মার্স মোর অ্যান্ড মোর আর্টিসান স্টার্টেড কানেক্টিং উইথ আস তো কারেন্টলি এই মুহূর্তে কত ফার্মার্স আর আর্টিসানস কোলাবোরেটেড? So almost 800 plus farmers or 800 plus artisans. Wow, so Yeah. it feels good, no, to Yeah, yeah. give them that impact of life, মানে যেটা Absolutely. কোনোদিন ওরা হয়তো এক্সপেক্টও করেনি। Absolutely. Getting this exposure যে এরাও এতটা ভালো করতে, মানে basically feeling of abundance is out here. Absolutely. So at the end of the day, it's just not that you're earning money, you're also earning a lot of good wishes, I Absolutely. believe. Absolutely. 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 তো যখন তুমি ডিসাইড করেছিলে that you will start this brand, কতটা টাইম লেগেছিল টু অ্যাকচুয়ালি আইডিয়া থেকে এক্সিকিউশনে? Almost 1 year. Because idea তো জার্মানিতে এসেছিল জার্মানিতে শুরু করার ইচ্ছা ছিল বাট আই কেম ব্যাক টু ইন্ডিয়া হয়তো আরও কম টাইমে হতো বিকজ আই এম আ ভেরি ফাস্ট এক্সিকিউটার আই বিলিভ ইন স্পিড বাট তুমি হয়তো এরকম, ইজ ইট লাইক দ্যাট সামথিং কাম ইন ইয়োর মাইন্ড অ্যান্ড ইটস লাইক 5 4 3 2 1 অ্যান্ড ইউ এক্সিকিউটেড, মানে এখন এখন বিকজ নাও ফর মি it has become very easy to launch a product to like think about a product because like I can build any product within 2 to 3 days এরকম এরকম লেভেলে আমরা স্পিডকে নিয়ে চলে গেছি বাট তখন অফকোর্স বুঝছিলাম শিখছিলাম দেন উই ডিড লট অফ রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং so because China was at the forefront in this space China was doing very good তো চায়নাকে যদি আটকাতে হতো তো আমাকে ওদের মতনই খেলতে হবে তো what China did with West I did with China তো চায়না কি করতো what Chinese did আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমাকে when I was in Germany so I was studying something called medical photonics so all these Chinese ছেলে মেয়েগুলো পড়তে আসতো তারা শুধু নিজেদের কমিউনিটিতে থাকতো আর কারোর সাথে কথা বলতো না আমি দেখতাম ওরা পড়াশোনা করতো খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করতো সব দেখতো বুঝতো জানতো দেখে শুনে পিএইচডি করতো করে আবার ব্যাক টু দেয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড দে reverse engineer everything that they see in Germany. Recently to Germany paper এসছে যে they used Germany as a wife and now they have divorced Germany. So they copied everything from Germany. And they went to China and they created their own versions. And executed it very beautifully. Yeah, you see now the tech in China is crazy. Crazy. So for them ওরা বলছে copy is not bad. If you can create a better version of the copy that is and they are creating a better version of copy. And what I did, I went to China, I saw their machines, I did reverse engineering and I started creating it in India. কিন্তু আমি চায়নাতে তো এটা বলে যে দ্যাট লেবার কস্ট আর ভেরি লো চিপ তো এখানে ইন্ডিয়াতে তো তোমার এই জিনিসটা But India is much cheaper than China. So China te এখন labor cost যাচ্ছে 30,000 rupees per month. Yeah, India is still cheaper. আচ্ছা দ্যাটস ওয়ে That's why so many companies are coming in India and Vietnam and Thailand. So labor is still cheap. But India te একটু কি আছে China অনেক কিছু ফোর্সফুলি করায় সো ইউ নো হাউ দ্য ফ্যাক্টরি ওয়ার্কস সো যেখানে কাজ করছে সেখানেই ওদের বেড রয়েছে ওখানেই শুয়ে পড়ছে ওপরে কাজ করে আবার বেডে শুয়ে পড়ে আর আমি গেছি তো চাইনিজ ফ্যাক্টরিতে দ্য ওয়ার্কিং কন্ডিশনস আর নট সো গুড আমাদের এখানে অনেক ভালো উই টেক কেয়ার অফ দ্য লেবার্স ওখানে মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না তো কষ্ট তো আছে বাট হ্যাঁ ওখানে আবার ডিজার্ভিংদের খুব উপরে তোলে বাট লেবারকে লেবারের মতন ট্রিট করে বাট আমরা এখানে সব কিছুকে সবাইকে সব মানে we try to make everyone happy. ওটাই হ্যাঁ মানে ব্যালেন্সিং Yes. অ্যাবসলিউটলি কিন্তু একটা জিনিস এখন যে রিসেন্ট ট্যারিফ ওয়ার্স চলছে তুমি তো এখন এক্সপোর্টও করছো বাইরেও তুমি পাঠাচ্ছো তো তোমার ট্যারিফ ওয়ার্সে কিছু প্রবলেম হয় না? একদম আমাদের ইউএস এর অনেক এক্সপোর্টস আটকে গেছে বাট কোথাও না কোথাও চায়না থেকে তো কম এখনো ট্যারিফস আমাদের তো চায়না 70% আই গেস ইয়েস তো পুরো ওয়ার্ল্ডে 2-3টে কান্ট্রিজই আছে যারা ব্যাম্বু জিনিস এক্সপোর্ট করতে পারে একটা ভিয়েতনাম আমরা আর চায়না যারা এই লেভেলে স্কেল করেছে তো সেখানে হয়তো খুব একটা বেশি ইস্যু হয় না বাট সবারই প্রাইস পয়েন্ট বাড়ছে বাট ইউএসএ তে যারা বসে আছে তারা বেশি এফেক্টেড হচ্ছে আমাদের অতটা হচ্ছে না কিন্তু ডিমান্ডটা কি সেম হয়েছে নাকি একটু কমেছে কারণ একটু কমেছে মানে আই গেস ইউএসএ তে এখন মানে যেটা বলছে দ্যাট দ্য প্রোডাক্ট যত যারা ই কমার্স 2020 তে যারা খুব ভালো ব্যবসা করেছে তারা নাকি এখন তাদের একটু ডাউন হচ্ছে ইট ইজ ট্রু অ্যাবসলিউটলি উই নো দ্যাট ওয়াই ইউ চোজ ব্যাম্বু বাট তুমি আমাকে একটা কথা বলো তোমার কি মনে হয় ব্যাম্বু কোন ইন্ডাস্ট্রিকে একদম ডিস্টার্ব করতে পারে ভবিষ্যতে ব্যাম্বু থেকে পেলেটস তৈরি হচ্ছে তো what these pellets are doing is it's an alternative to coal. Yeah, so these bamboo pellets are used in furnace তারপরে আপনার এই যে পাওয়ার প্ল্যান্টস সো দিস উইল স্লোলি রিপ্লেস বাট এখনও ব্যাম্বু প্ল্যান্টেশন প্রচুর দরকার ওই পুরোপুরি কোলকে রিপ্লেস করার জন্য সো
bamboo pellets will disrupt the market first. Second, একটা মার্কেট হচ্ছে ফ্যাব্রিকের মার্কেট। সো ব্যাম্বু দিয়ে ফ্যাব্রিকও তৈরি হচ্ছে, জামা কাপড় আজকাল খুব আসছে, ভেরি সফট, ভেরি সাস্টেনেবল। সো ইট ক্যান ডিসরাপ্ট দ্য এক্সিস্টিং ফ্যাব্রিক মার্কেট. Our tissue market is of course going very big. People are moving from conventional wood tissue to bamboo tissues, which is more sustainable. Yeah. তো আমাকে এখন একটা কথা বলো, যখন তুমি কোনো মানে হোয়াট ইজ দ্য এন্টায়ার প্রসেস, ধরো আমি একটা কোনো প্রোডাক্ট ডিসাইড করলে দ্যাট দিস এসকিউ আই উইল লঞ্চ, তোমার ডেভেলপমেন্ট টিম আছে, দে উইল ডিসাইড অন এভরিথিং। তো এই যে আর্টিসানস আর ফার্মার্সদের বোঝানোর যে এই ফুল কমিউনিকেশনটা, এটা কতটা এখনো গ্যাপ আছে? এটা ইনিশিয়ালি খুব গ্যাপ ছিল। ইনিশিয়ালি নতুন ফার্মার্স আর আর্টিসানরা যারা অনবোর্ডে, ফার্মার্সদের কাছ থেকে বেশি কিছু চাই না আমাদের, শুধু ব্যাম্বু কেটে ব্যাম্বু স্ট্রিপে কনভার্ট করে আমাদের দিয়ে দেয়। আর্টিসানাল লেভেলে হ্যাঁ মেশিনস আমরাই প্রোভাইড করি, বাট অনেকটা প্রসেসিং আমাদের ফ্যাক্টরিতেও হয়। তো উই হ্যাভ আ ফ্যাক্টরি অ্যাট রাজারহাট অ্যান্ড ডানকুনি। তো ওইখানে আমাদের ম্যাসিভ লেভেলে মানে যে কাজগুলো আর্টিসানস করতে পারবে না সেগুলো আমরা ফ্যাক্টরি লেভেলে করি। Okay, so basically the first step is like after the decision that this product will be launched, তো প্রথম থেকে তো ব্যাম্বু হচ্ছে আমরা প্রকিউর করছি ফার্মার্স থেকে, then it comes to in an artisan level that whether they will be able to do it or not. If not, then it comes to the factory and the final product gets Yes. So artisans-কে ওইগুলোই দেওয়া আছে যেগুলো আর্টিসানস করতে পারবে, যেগুলো আর্টিসানস করতে পারবে না সেগুলো আমাদের ফ্যাক্টরিতেই হয়। ফ্যাক্টরিতে ওটা এখনো তাহলে টেক ইউজড আছে তাহলে তো? ইয়েস ইয়েস, টেক তো আছে, মানে টেক স্কেল তো ওখানেই না। মানে আর্টিসানসগুলো আগে কি করতো, হ্যান্ডিক্রাফটসের জিনিস বানাতো। তা হ্যান্ডিক্রাফট কটা বানাতে পারবেন দিনে, আর কটা শ্যান্ডিলিয়ার্স আর কটা ল্যাম্পশেড বানাতে পারবেন, 100টা কি 200টা। স্কেল তো তখনই আসবে যখন দে স্টার্ট ইউজিং মেশিনস। সো সেমি অটোমেটিক মেশিনস যখন ওদের দেওয়া হলো, দে স্টার্টেড প্রডিউসিং লাইক ইন হাই নাম্বারস, and that is how startups and scalability works. মানে বাট আমি এখন একটা যেটা হোয়াট উই সি নো ইন আ ডেইলি টিস্যু পেপার্স আর ভেরি ম্যান্ডেটরি নো ডাউট, বাট যেটা আমরা খুব ইউজ করি দ্যাট ইজ ওয়াটার বটলস। Yes. ওকে, না ওয়াটার বটলস প্লাস্টিক থেকে এখন গ্লাস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। Yes. আবার এখন শুনছি অ্যালুমিনিয়াম গ্লাস তুমি বটলসে না খাওয়াও বেটার। তো ব্যাম্বু দিয়ে আমরা এটা বানাতে ব্যাম্বুতে বটলস আছে, we also manufacture We bamboo make it? bottles. Yeah. We Okay, also make so how is the response? The response is very good, but again price point of course you cannot match the plastic Of course. plastic bottles ka pricing, but somewhere we have customers for bamboo bottles also, and there will be always customers for plastic also. You cannot replace. Yeah. কিন্তু এখন আরেকটা জিনিসও আছে, দ্যাট ইজ বিকজ ইনস্টাগ্রাম সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়ার্ল্ড এস্থেটিকটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। সো হাউ ডু ইউ ডু দিস ডিজাইনিং পার্ট? So we have a dedicated designing team. Okay. At our office. Like we are now a 100 people team. So we have designers, we have brand managers, day and night work করছে, and a lot of creative things happens at our office. আমি অফিসটা এরকম ভাবে বানিয়েছি যাতে কি ক্রিয়েটিভ লোকেরা ভাবতে পারে। Yeah. মানে লাইক দ্য নিউ মডার্ন ওয়ার্ল্ড। Not so because I was in Germany, I was in Sweden, they have something called open office system. But আমি ক্যালকাটাতে দেখলাম ওপেন অফিস কাজ করে না, বিকজ আমি কি কথা বলছি সেগুলো দেখি এমপ্লয়িগুলো বসে বসে শুনছে, অ্যান্ড এগুলো আমি দেখেছি ইউরোপে এগুলো হয় না। তো এখানে একটু অন্যরকম। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান, দ্য ফ্লোর ইজ ওপেন অফিস, বাট অ্যাগেন দ্য ফাউন্ডার্স অ্যান্ড ডিরেক্টর্স ওরা একটু প্রাইভেসিতে থাকে, বিকজ অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন। বাট ওপেন অফিস সিস্টেমে হোয়াট আইভ সিন, হোয়াট উই হ্যাভ ডান, উই হ্যাভ নট ক্রিয়েটেড স্মল কিউবিকলস। মানে আপনি যদি আইটিতে যাবেন ছোট্ট ছোট্ট কিউবিকল থাকে, উই হ্যাভ বিগ টেবলস। Big tables, very nice lighting, very nice color. Give you a good vibe. Yes. Absolutely. A good vibes na pele to apni how can you work and think more? Nijeli creativity. Exactly. I'm also a very creative guy. So I want people to, আমি জানি creativity ওই ছোট ছোট cubicles এ আসবে না। So your ceiling has to look good. Your people have the people you are sitting right next to have to be good, and they should give you good vibes. But এখানে না বিকজ অফিসের ব্যাপারে আমরা কথা বলছি, দুটো জিনিস, what is your take on work from home? I think during the COVID it was good. Yeah. But এখন ওই আবার socialize এর তো প্রবলেম হচ্ছে না। প্রবলেমটা হচ্ছে I never ever prefer work from home. I don't know why. There are a lot of teams, a lot of companies are working work from home, but I prefer কি আমি সামনে বসে আমি কাজটা বেশি ভালো করাতে পারি আমার মনে হয়। ওয়ার্ক ফ্রম হোমে না কাজ অতটা হয় না, মানে এক তো আরেকটা জিনিস হয়ে যায়, একটা ট্রাস্ট ইস্যুসও আসছে আজকালকার দিনে, যে এই যে মুনলাইটিং করা। থ্যাঙ্কস টু সোশ্যাল মিডিয়া তো ওখানে লেখাই থাকে না দ্যাট when I am doing work from home I am sleeping, মানে there are a lot of techniques. Absolutely. But now there are a lot of tech has like এগুলো তো অনেক টেক এসে গেছে, ক্যামেরা অন করে রাখো, কিছু অনেকক্ষণ ধরে টাইপ করছে না এমনি বুঝতে পারা যাবে কিছু গন্ডগোল হচ্ছে। এখন তো রিসেন্টলি আই গেস টিমস এর কোন একটা ফিচার আসছে নাকি
মাইক্রোসফটে কেউ একটা ফিচার নিয়ে এসছে দ্যাট পিপল উইল অলসো নো দ্যাট ওয়েদার ইউ আর ইন ফ্রন্ট অফ ইউর ল্যাপটপ অর নট দ্য ক্যামেরা, কোনো একটা হয়তো ফিচার, বাট দেয়ার হ্যাভ বিন লট অফ ডিবেটস দ্যাট এমপ্লয়িজরা বলছে ট্রাস্ট করে না আমাদেরকে, হ্যাঁ না, বাট তুমি ওরকম কিছু করতে হবে। করছে বলেই তো হয়েছে এই জায়গাটা। But talking about bamboo, do you think that in next 5 years the price will still be একটু restraining নাকি mindset? না প্রাইস উইল গো ডাউন। আচ্ছা, हाँ, price of bamboo already tissues a price we have already matched with the white tissue pricing, and the one of the major reason was कि bamboo plantation প্রচুর হচ্ছে ইন্ডিয়াতে, ওয়েস্টার্ন ঘাটসে প্রচুর হচ্ছে, বেঙ্গল আমাদের এইসব নর্থ ইস্টেও প্রচুর হচ্ছে, বাট বেঙ্গলে অতটা হচ্ছে না বিকজ বেঙ্গল এখনও অতটা ব্যাম্বু নিয়ে ভাবছে না। বাট অদ্ভুত ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যে ব্যাম্বুটা ইউজ করি সেটা মানে সেটার স্পিসিস নেম হচ্ছে ব্যাম্বু তুন্দ্রা ব্যাম্বুসা, কিন্তু ওটাকে মানে ফর দ্য লাস্ট 100 years ডাকতো হচ্ছে বেঙ্গল ব্যাম্বু বলে। ইয়েস, বেঙ্গল ব্যাম্বুই ইউজ হয় মোস্ট অফ দ্য প্রোডাক্টসের জন্য, বাট বেঙ্গল ইজ নট অ্যাট দ্য ফোরফ্রন্ট। হ্যাঁ, বাট ঠিক আছে, হচ্ছে মানে বাট ইটস গুড দ্যাট আ কোম্পানি ফ্রম ক্যালকাটা ইজ ডুইং, অ্যান্ড ওইখানে স্টোরি টেলিংটা খুব ভালো হয়ে যায় বিকজ উই আর নিয়ার নর্থ ইস্ট, উই আর ইন বেঙ্গল। এখানে অলরেডি মানে যখন আমাদের ইনভেস্টার আমাদের ফ্যাক্টরি ভিজিট করতে আসে, ও রাস্তায় যেতে যেতেই মানে প্রচুর ব্যাম্বু দেখে নেয়। ও প্যান্ডেলে দেখে নিল, কেউ ব্যাম্বু এরকম রেখে দিয়েছে দেখে নিল, তো সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন ওই ন্যারেটিভটা তো কাজ করি যে হ্যাঁ তাহলে ব্যাম্বু তো আছে বেঙ্গলে প্রচুর। সো বাট তুমি যখন শুরু করেছিলে, when you came to India, why did you choose Bengal? বিকজ No, মানে because এখানে পিপল অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট নিজেদের ব্যাপারে আগে, মানে আমি এখানে বিকজ উই নো দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন ইজ নট দ্যাট গ্রেট আউট হিয়ার, বাট সবাই চায় কি নিজের লাইফ স্মুথ হওয়াটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমি যখন কিছু একটা বড় ক্যাপিটালাইজে কিছু একটা ঢালছি, তোমার থট না, প্রসেসটা কি? অনেস্টলি আমি বলছি, আমি কিন্তু কখনো ভাবিনি যে বেঙ্গলে এত ইস্যু হবে বা প্রবলেম হবে। যখন আমি ফান্ড রেজ করতে গেলাম তখন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে কোথাও না কোথাও বেঙ্গলি কোম্পানিজগুলোকে, বেঙ্গল থেকে যে কোম্পানিজগুলো আসছে সেগুলোকে অতটা ভালো চোখে দেখা হয়নি। কি বেঙ্গল से कर रहा है इतना बड़ा धंधा, कैसे कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता, वाई कोई और क्यों नहीं कर पा रहा। बट आवर स्टोरी वर्क बिकॉज आवर सप्लाई चेन वाज सुपारब हियर। কেন আপনি মহারাষ্ট্রতে এখনও অত ব্যাম্বু নেই, দিল্লিতে তো ব্যাম্বুই নেই, চেন্নাই ফেন্নাই দিকে ব্যাম্বুই নেই, ব্যাঙ্গালোরে ওরকম ব্যাম্বু নেই। সো ওদের ওই স্টোরিটা মানে একদম মানে সেট হয়ে গেল যে হ্যাঁ ভাই এই সুইট স্পটে হিট করে গেছে। ইয়েস, বাট when I see other businesses, of course they face problems because এরকমও হয় যেখানে আমি এটা রিসেন্টলি একটা সিএস এর সাথে কথা বলছিলাম, if you set up a company in Bengal, if your valuation is 1, if you go to Bangalore your valuation will be 4x of what you get in Bengal. Yeah. সো তোমার কি কোনো একটা পয়েন্ট অফ টাইম তোমার মনে হয়েছে দ্যাট কাশ আমি অন্য জায়গায় স্টার্টআপটা করতাম? No, for us it was always ওটা কোনোদিন আসেনি but if তোমার someone মধ্যে? Yes. now is starting, if it's a tech business, Right. I will always ask him to do it in Bangalore because all the VCs যারা বসে আছে ব্যাঙ্গালোরে বসে আছে। আমি বলছি না যে কলকাতায় করা যায় না, কলকাতায় আরও অনেক ট্যালেন্টেরও প্রবলেম আছে বিকজ দের হিউজ ব্রেন ড্রেন হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বেরোচ্ছে ব্যাঙ্গালোর চলে যাচ্ছে, অল দ্য গুড ট্যালেন্টস আর সিটিং দেয়ার। আমরা তো আবার রিভার্স ব্রেন ড্রেন করছি, আমাদের কোম্পানিতে লট অফ রিভার্স ব্রেন ড্রেন হয়েছে, উই হ্যাভ গট পিপল ফ্রম ব্যাঙ্গালোর থেকে তুলে নিয়ে চলে এসেছি। বাট for us it was a different case, but for other companies it could be like very difficult. কারেন্টলি হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক আমাদের কমিউনিটিতে সবথেকে চেঞ্জ কি হওয়া দরকার? সবথেকে মাইন্ড সেট আপ প্রচণ্ডভাবে, মানে মেজরলি ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি। আর বাবা মাদের বুঝতে হবে যে বাচ্চাকে ওই ইএমআই জালে না ফাঁসাতে, ওইগুলো ভীষণ ভীষণ মানে আপনি যদি কোনো বাড়িতে থাকছেন আর ওই বাড়ির ইএমআই দিচ্ছেন, দ্যাট ইজ নট অ্যান অ্যাসেট, ঠিক কথা, that is not an asset. ঠিক কথা। And you know how the tech is like changing every day. AI is coming, এখন তো কোডিং হয়ে যাচ্ছে এআই থ্রু দিয়ে, তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্সরা তো জান বেরিয়ে যাচ্ছে ওদের। তো ইফ আ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ডাজন্ট হ্যাভ আ জব, যে একটা ইএমআই নিয়ে বসে আছে 20 বছরের, আর 5 বছরে 6 বছরের মাথায় হি গট ম্যারিড, হি হ্যাজ আ হাউস, হি ইজ পেইং ইএমআই। আই গেস আমার মনে হয় হাউস ইএমআইটার ম্যাক্সিমাম কালচার আসে হলো এই একটা থট প্রসেসে, স্পেশালি যারা বাইরে থাকে, বাড়ির বাইরে, বলে যে তুই ভাড়া দিচ্ছিস কেন, ওই ভাড়াটা তুই ইএমআইতে দিয়ে দে, তাহলে তো তোর টাকাও বাঁচে যাবে, তোর অ্যাসেটও হবে। এই যে থট প্রসেসটাকে তুমি কি বলতে চাও? একদম একদম বাজে থট প্রসেস। আমি রেন্টালে থাকি, তো আমার বাড়ি আছে, আমি বাড়ি কিনেছি, বাট আমি রেন্টালে থাকি। দ্য কনসেপ্ট ইজ কি যখন আপনি বাড়ি কিনছেন, ফর এক্সাম্পল বাড়িটার দাম 100 টাকা, সো ইউ হ্যাভ টু গিভ 20 rupees অ্যাজ ডাউন পেমেন্ট, ঠিক আছে? ফর আ রেন্ট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পে এনিথিং, দেন you pay 20 rupees as down payment, then every month you are paying an EMI, ভালো বকম ইএমআই which goes from your salary. অ্যান্ড ফর আ রেন্ট কি হচ্ছে, আপনার হয়তো গ্রোথ হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল আজকে আপনি হয়তো ইউ আর আর্নিং 50, টুমরো ইউ আর আর্নিং 100, আফটার দ্যাট ইউ আর আর্নিং 150, সো ইউ ক্যান
elevate your property also where you are staying. So and when you go to a good property, why people go to DLF Camellia? DLF Camellia chain, why you want to go to Urbana? Urbana ke top notch ধরা হবে ক্যালকাটাতে। You have all the best entrepreneurs living in Urbana. So সকালবেলা আপনি jogging করছেন, you find Sagar Diani, Wow Momo, and of course you can go and pitch him, right? So you have a circle, and then when you আপনি শুরুতে you got stuck to a society যেখানে আপনি ওরকম লোকই পাবেন। So you become what are the people surrounding you, right? So somewhere I felt you have to have people যারা ওই লেভেলের thought process আর elevation রাখে। Why people go for golf? গল্ফে কেন যায়? So you have those type of people, না? So you get a membership, you go and play golf. আপনি একটা নর্মাল লালা বিজনেসম্যানকে বলো golf कौन खेलेगा? क्यों हम membership लेंगे इतने बड़े क्लब में? No, it's all about networking. It's all about networking. তো এই যে আমাদের যে মানুষেরা যে বলে না যে নেটওয়ার্কিং কিন্তু একটা টোটালি ডিফারেন্ট মিনিং আছে অল টুগেদার, উই অল নো দ্যাট, বাট নট সাম পিপল, স্পেশালি আমাদের মা বাবার এখানে সবাই আড্ডা মারতে কেন যাচ্ছিস, তো মানে তুমি একটু এটা প্লিজ ডিকোড করে দাও যে সব কথাবার্তা কিন্তু আড্ডা হয় না, ওটাতে নেটওয়ার্কিংও হয়। হ্যাঁ, সো আমি ক্লাসিক এক্সাম্পল এখানে বলছি। সো আড্ডাতে what is the end result? Nothing, right? You just speak about sports or something like that and then you come back, you don't get any results, right? কদিন আগেই আমার সাথে একজন ছিল বসে, তো হি ওয়াজ পিচিং ওয়ান অফ মাই ইনভেস্টার্স। তো যখন আমরা আড্ডার মতনই বসে পিচ করছিলাম, তো আমি দেখলাম যে ও সব কিছু বললো, বাঙালি ছেলে ছিল, সব কিছু বললো ইনভেস্টারকে, টাকাটা লাস্টে কত টাকা চাইতে পারলো না। তো আমি জাস্ট আমার মোবাইলটা খুলে নোটসে গিয়ে ওকে টাইপ করলাম, ask him I want to raise this much of fund, এটা জিজ্ঞেস করো, ওকে দেখালাম, ওর মধ্যে দেখলো হ্যাঁ স্যার I want to raise this much of fund. So of course I need to know what is my end goal, right? আমি আড্ডা মারলাম, ফুর্তি করলাম, মস্তি করলাম, চলে আসলাম, দ্যাট ডাজন্ট মেক সেন্স। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ, আর আমি সত্যি কথা বলতে আমি জীবনে কোনো আড্ডা মারিনি। মানে আমার বাবা মা তো কোনোদিন আমাকে আড্ডা ওয়াজ সামথিং ভেরি অ্যান্টি, বাট আমার ভাই আবার খুব আড্ডা মারতো। আমার ভাই খুব আড্ডা মারতো, চায়ের দোকানে যেত, বসতো, বাট अगेन হি ইজ অলসো ডুইং গুড, আই এম অলসো প্রিটি মাচ ডুইং গুড। এভরিবডি হ্যাভ আ ডিফারেন্ট মাইন্ড, এভরিবডি হ্যাজ আ ডিফারেন্ট মাইন্ড। হয়তো ওইটাই ওর মাইন্ড ফ্রেশ করার জায়গা ছিল, আমার মাইন্ড ফ্রেশ করার অন্য কিছু জায়গা ছিল, বাট अगेन এন্ড রেজাল্ট হ্যাজ টু বি, ইউ শুড নিড টু নো হোয়াট ইজ দ্য এন্ড রেজাল্ট। আপনি ভুলভাল লোকের সাথে আড্ডা মারছেন, ইউ আর নট গেটিং এনি ইনপুটস, you're sitting with good people, good adda, jeta even exactly from where adda came also, right? Adda came from where? Greece, right? From এটা জানতাম না। so they used to sit and discuss about spirituality, they used to the intellectual কথাবার্তা বলতো। And then Agni, sorry to cut you out here, but I have another part, that is আমরা সবসময় বলি না that you should be in a room who is better than you, yes, but there's another question coming up, that how do we find better people than us? so you have to go to those places, যেটা আমি বললাম, societies। এবার ডিপেন্ড করছে আপনার এন্ড গোলটা কি। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি ইন্টেলেকচুয়ালি স্ট্রং, দেন ইউ হ্যাভ টু মিট দোজ পিপল। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি হাই ভ্যালুড পার্সন, ইউ হ্যাভ টু বি নিয়ার হাই ভ্যালুড পার্সন। ছোটবেলায় সায়েন্সে পড়তাম না, হাই পোটেনশিয়াল থেকে লো পোটেনশিয়াল। সো হাই পোটেনশিয়াল থেকে লো পোটেনশিয়ালই যায়। ইফ ইউ সারাউন্ড ইউর সেলফ উইথ লো পোটেনশিয়াল পিপল, দে উইল ড্র্যাগ ইউ ডাউন। ইফ ইউ সারাউন্ড ইউর সেলফ উইথ হাই পোটেনশিয়াল পিপল, দে উইল ড্র্যাগ ইউ আপ। মানে এটা এই যে তুমি এখন বলো না দ্যাট লো পটেনশিয়াল পিপল উইল অলওয়েজ ড্র্যাগ ইউ ডাউন, ডিমোটিভেট করা, আমরা না এটা খুব জিনিসটা কি বলে জেনারেলাইজ করে ফেলেছি, বন্ধু তো বলতেই পারে, কিন্তু আমার মনে হয় এটা খুব বাজে। তোমার আমার মনে হয় টু মেনি ফ্রেন্ডস ভেরি ব্যাড। ইউ শুড হ্যাভ ওয়ান অর টু ফ্রেন্ডস, ওয়ান অর টু গুড ফ্রেন্ডস, দ্যাটস ইট। বেশি বন্ধু মানে বেশি ক্যাওস লাইফে, ঠিক আছে? আর বন্ধু মানে এই টাকা পয়সা চাওয়া, এটা ওটা, এই অ্যান্ড দেন ইউ ক্যানট কনসেন্ট্রেট অন ইউর ওন লাইফ। হোয়াট ইজ ইউর টেক অন মানি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস? like people often say that वो तो मेरा दोस्त है। नहीं, never involve, because কি হয়, আমি বাঙালিদেরই ক্ষেত্রে বলছি, টাকা ফেরত চাইতে পারে না। আরে সো মেনি কেসেস আমার সাথে, নিজের সাথেই হয়েছে, সো মেনি কেসেস ইউ গিভ মানি অ্যান্ড ইউ ডোন্ট গেট ইট ব্যাক। আই গেস ইটস, বাট ওয়াই অল, এই যে আই গেস এটাই হবে আমাদের রিজন, দ্যাট চক্ষু লজ্জার ব্যাপার জন্য দ্যাট আমরা চাইতে পারি না নিজেদের টাকাই, অ্যান্ড উই ফিল দ্যাট উই আর দ্য ভিকটিম, ওয়্যারে লাইক উই ফিল দ্যাট আমরা হয়তো কিছু একটা ভুল কাজ করছি ওদের কাছ থেকে আমাদের টাকা চাওয়ার জন্য। তো এটা তোমার কি মনে হয়, এটা কবে ঠিক হবে, মানে কি করলে ঠিক হবে? আমার মনে হয় এটা কিন্তু ঠিক হবে, কেন এটা শুধু বাঙালি নয়। I have lived, like I have traveled 52 countries. Okay. Yes, and I have lived in Dubai, I have lived in Germany. It's the same everywhere. So even my German friends ask money from me. My Dubai friend used to ask money from me. So it is সব জায়গায় সেম। সবাই কোথাও না কেউ ইম্পালসিভ বাইং করে, কেউ টাকা ম্যানেজ করতে পারে না, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন দে কাম
কেউ হাই পোটেনশিয়াল লোক আছে, মেবি এর কাছে টাকা আছে, দে আস্ক ফর মানি, ইউ শুড হ্যাভ ভেরি ভেরি গুড রিজনস কি আপনি ওকে খারাপ না বলে আপনি বেরিয়ে যেতে পারেন। মানে ইটস ওকে টু সে আর নো অফকোর্স সামটাইমস। নো বলতে পারেন অনেক লোকের। How important it is to learn to say a no when very you're very important, it will take you long way, like very important, like মানে be no বলা unapologetic. একদম একদম একদম, মানে ওটা একটা স্ট্র্যাটেজি আছে, মানে একটা সুন্দরভাবে বলতে হয়। বাট I guess I did a podcast with Mr. Raja Banerjee. He's the founder of Rinpoche Teach. So he taught me this one thing, that why are you being apologetic to something which is not in your hands? absolutely You are not liking something, you are very respectfully telling that আমার এটা হবে না, তো why are you being sorry for that? Be unapologetic about it. And I guess এই অ্যাটিটিউডটা যদি আমাদের কাছে থাকে না, I guess we will go way far. absolutely It is very important. বাট সোসাইটি উইল Society. অলওয়েজ মানে সোসাইটিতে এরকম লোক থাকবেই। মানে এটা গেস আমার মনে হয় আমরাও কোনো সময় সোসাইটাল পিয়ার প্রেশারে পড়ে যাই না, যে হ্যাঁ, আর একটু কি ধাক্কা বলবে? খাওয়া দরকার, এটা দরকার। ধাক্কা খাওয়া দরকার, এক্সপোজার দরকার। ধাক্কা না খেলে কি করে হবে? আপনি ট্রাভেল করছেন, আপনাকে যদি কেউ স্ক্যাম না করে, কেউ না ঠকায়, তাহলে আপনি শিখবেন কি করে? ঠিক ঠিক তারপর তো পরে যখন থাইল্যান্ড যাবেন ইয়া সিঙ্গাপুর যাবেন, আপনাকে আর ঠকতে পারবে না। ঠিক ঠিক। স্ক্যামের থেকে কথা বল, তুমি যেটা প্রথমেই যেটা আমরা শুরু করলাম, দ্যাট ইউ গট স্ক্যামড, যে Yeah. পার্টটা, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট মানে ওই টাইমে দাঁড়িয়ে তুমি এমন কি ভুল করলে যেটা তুমি স্ক্যাম হয়েছে? তো আমি যখন বিদেশে থাকতাম, তো আপনি যখন জার্মানি ইয়া এরকম জায়গাতে থাকবেন না, আপনি কোথাও না কোথাও খুব ফিলেন্ট্রপিক একটা ভাব আপনার মধ্যে চলে আসবে না। আমি সবাইকে হেল্প করি, সবাইকে ভালোবাসি, সবাইকে ট্রাস্ট করা, বিকজ ওই সব দেশে না অত স্ক্যাম হয় না, অত ঠকে না লোকেদের। তো ইউ স্টার্ট ট্রাস্টিং পিপল ভেরি ইজিলি। অ্যান্ড তারপরে হঠাৎ করে আমি ইন্ডিয়া চলে এসেছি। ইন্ডিয়াতে এসে আমি ওই মাইন্ডসেটটা নিয়ে পাস্ট আসছে। সব ভুলে গেছি, যে ইন্ডিয়াতে তো ভাই স্ক্যামিং করার জন্য তো বসেই আছে আমাকে। তো somehow I didn't realize that this guy can scam me, and আমি ওকে টাকা দিয়ে দিই, and then he scammed me. But of course আমি তো বলেইছি, তো I was supposed to close down Amwoodo at that time. রাইট, ওকে। সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে আমার ইচ্ছা ছিল আমি জার্মানি চলে যাবো। বাট মাই কো-ফাউন্ডার said কি না যেতে হবে না, আই গেস দ্যাট টাইম ইউর বলে না, ভগবান যখন একটা দরজা বন্ধ করে একটা দরজা খোলা হ্যাঁ থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, but it was a big money. Absolutely. It was a big money. Then again we were back to zero. We started with 10,000 rupees, and that 10,000 rupees থেকে শুরু করে now we are making 100 crores in revenue. মানে আমি হয়তো এটা আই উইল আস্ক ইউ অ্যাজ মেনি টাইমস, কারণ আমার এই মাথার এই ক্যালকুলেশনটা বুঝতেই পারবো না, যে ইউ স্টার্ট উইথ 10,000, ইউ অ্যাকচুয়ালি বিল্ড টুডে হোয়াট ইট ইজ টুডে। Yes. মানে কতটা পারসিভিয়ারেন্স, কতটা হার্ডওয়ার্ক, কতটা ফোকাস দরকার তাহলে। প্রচুর 2 বছর I was going crazy. I was not able to take care of my health. আমি প্রচণ্ড মোটা হয়ে গেছিলাম, I was pre-diabetic. মানে আমি বুঝতে পারছি জার্মানি থেকে ফেরার পর, and then I have to do like hustling around with 2 jobs. মানে এরকমও সিচুয়েশন হয়েছে যেখানে আমি 2টো ল্যাপটপ খুলে বসে আছি, এদিকে একটা কোম্পানি কল চলছে, এদিকে আরেকটা কোম্পানি কল চলছে, আমাকে দেখে আরও কতগুলো লোক শিখেছে। আজকে আরো শিখবে হয়তো। বাট এখন ওই জার্নিটা দেখলে কি মনে হয়? না, it was worth, of course it was worth. আজকে ডেটে দাঁড়িয়ে দ্য ইম্প্যাক্ট দ্যাট উই আর ডুইং, বিকজ আমি তো প্রথমে জানতাম না যে আমরা ইম্প্যাক্ট করছি। আমরা তো নর্মাল ফার্মার আর্টিশিয়ানদের সাথে কাজ করতাম, আমাদের ইনভেস্টার বলছে आप लोग इतने फार्मर्स और आर्टिशियंस को आप हेल्प करते हैं, आप तो इम्पैक्ट कर रहे हैं, डिड यू मेक ESG रिपोर्ट? আমি বললাম ESGটা আবার কি? ওকে, তারপর আবার টাকা খরচা করে ESG রিপোর্ট হোয়াট ইজ বানালাম। ESG রিপোর্ট? ESG is environment social governance. This is a report which defines like how much impact you are doing in terms of environment, social and governance. So environment, how much plastic waste you have diverted. Socially, like socially how you have helped the people, and governance, how many pay parity আছে কিনা women আর মেলের মধ্যে, how many women employees you have, how many এইসব জিনিসগুলো এসিতে থাকে। তো এটা যখন তুমি করেছো, ডিড ইউ গেট এনি হেল্প আউটসাইড, লাইক নট নেসেসারি মনিটারি, বাট এনি হেল্প ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট, যে বিকজ ইউ আর ডুইং ইট ফর দ্য সোসাইটি এট দ্যাট? নো, ইনিশিয়ালি আর আজকে ডেটেও আমরা গভর্নমেন্ট থেকে অ্যামবুডোতে কোনোদিন আজ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট থেকে কোনো সাপোর্ট নেওয়া হয়নি। ওকে, নেওয়া That's- হয়নি। না, কোনোদিন নেওয়া হয়নি, আমরা রিচ আউটও করিনি, বিকজ আমাদের স্পিডটাই এত বেশি ছিল না যে গভর্নমেন্টের ওই ব্যাপারগুলো, এখন আমরা হয়তো গভর্নমেন্ট টেন্ডার কোড করছি, সব Right, করছি, right. বাট আমাদের স্পিডটা এতটাই বেশি ছিল। ইউ ক্যান ইমাজিন লাইক উইদিন 4.5 years ঠিক, from 10,000 we have reached 100 crores. Right. So how much efforts my team has given and how much কি স্পিডে আমরা কাজ করতাম। তো এখন এই 100 crore বিজনেস তুমি রান করছো, when was that moment you felt that হ্যাঁ কিছু তো হয়েছে? মানে when was that, what was that moment like? আই থিঙ্ক যেদিন আমাদের ইনভেস্টার্সরা আমাদেরকে টাকা দিতে রেডি হলো, দ্যাট ওয়াজ দ্য ডে আই রিয়েলাইজ সামথিং বিগ উই হ্যাভ ডান। হ্যাঁ, অ্যান্ড বাট আমি কোনোদিন এটা রিয়েলাইজ করিনি যে আমরা উই উইল গ্রো সো ফাস্ট।
I think somewhere down the line the people who are working with me ওই high potential থেকে যারা আমার সাথে ছিল they started getting that mind setup কি কিভাবে we can grow, and now you give me any business I can make it big. মানে যেটা বলে না that I don't know who was that person who said that मैंने जीरो से शुरू किया था, अगर तुम मेरे लिए सब ले लो मेरे मेरे से मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ. I guess that is the mindset you are having it right now. Yes. I guess that's very good in fact. So I have cracked the I know the I have cracked the code now. I know the pattern how to. It's not about making. If you think it is about making money, it is not making money. It is more of a validation and verification. Because if you want to start a business, banks are there, investors are there. So we trust build করতে আপনার টাইম লাগে. Once you have that trust, once you make money for the investors, investor আপনি একটা কি আইডিয়া বলুন ওই টাকা দিয়ে দেবে. अरे अग्नि कर रहा है ना, तो ওই ক্রেডিবিলিটিটা চলে এসেছে. अग्नि को पता है कैसे धंधा बनाना है. I guess right now you are the brand. The Amwoodo is a byproduct of Absolutely. I guess that's how we can put it across. And what's next for Amwoodo? So our plan is to go for an IPO in the next 2-3 years. Okay. So once we hit a revenue around 3.5 crores, 350 to 400 crores के आसपास, so we will go for a IPO. And but what is your take? Because currently we see like lot of companies, startup companies are coming in IPO, but somehow they're not performing well. What is your take here? So a lot of things goes into like, see, they have a lot of pressures from the investors to make money. ওদেরকে মানে অনেক দিন ধরে বসে আছে, exit নিতে পারছে না. For us it's a very different case. From the very day one we are profitable, very EBITDA positive, PAT positive, so making money, and for us it will be a smooth ride. But again, for if you see the Lenskart thing, the Lenskart অনেক revenue করে they have gone for an IPO. For us we will once we reach a number of around 350 to 400 crores আশেপাশে with a good PAT margin, PAT যদি ভালো থাকে we will go for an IPO. I guess তোমাদের nervous system টাও ভালো আছে, তোমাদের cash flow management is pretty good, and that is why I guess it's keeping you in the longer run. Absolutely. Fantastic. And thanks Agni for coming today, but before we wrap up, what is that suggestion you want to give to that young entrepreneur who wants to start a profitable startup but also with an impact? I think for anybody who is starting, the most important thing is to find a problem. ঠিক আছে, problems are everywhere. Problem statement রয়েছে, কোথাও না কোথাও বাঙালিদের না এক্সপোজারটা একটু কম. And what I think, like, you can find all this problems ka solution once you start traveling. So for me everything changed when I started traveling. আমি তো ডিগ্রি হোল্ডার ছিলাম, I did my masters from Germany. চাকরিও করেছো? Yes, চাকরিও করেছি. But when I started traveling না, I saw a lot of problems যেগুলো আমাদের ইন্ডিয়াতে দেখি, যেগুলো এই সব বাইরের দেশে এরা সলভ করেছে. And you get a lot of ideas from this. You get the problem, you get a solution, and you try to replicate. First thing you try to replicate, because problemটা কি ইন্ডিয়াতে না ইনোভেশন খুব কম. And আমাদের না society has not created a platform where innovation is celebrated, or even if you go to the universities যারা research and development করছে, এমন খেরাফাতি কিছু R&D করছে না যে মানে you know how it happens. So somewhere down the line I feel the problem is ইন্ডিয়াতে যে প্রবলেমসগুলো আছে সেটা সব সলিউশনস রয়েছে. You have to get out of this chaotic mind setup. ঠান্ডা মাথায় you can solve this problem. Once you get the problem settlement, you start building a business to solve the problem. প্রথমে টাকা কামানোটা should not be a goal. Ultimate goal. Solve the problem, create a value, then automatically customers will start coming. And I guess এই ফিয়ারটা বার করতে হবে that বাঙালিরা ব্যবসা করতে পারে না. I guess বাঙালিরা definitely ব্যবসা করতে পারে. বাঙালিরা খুব ভালো ব্যবসা করছে. বাঙালি, there are a lot of Bengali entrepreneurs out of Calcutta. Vasus ka founder if you see. So a lot of billionaires of business, one of the founders is Bengali. So a lot of Bengali entrepreneurs are doing very good outside Bengal. Bengali only issue is currently there is no inclusive ecosystem যেখানে এই ফাউন্ডার্সদের হেল্প করছে. But I think Bengal needs some inspirational entrepreneurial figure. It can be anyone, like a lot of people are there, and of course after seeing that person, a lot of Bengali entrepreneurs will come. যেটা সৌরভ গাঙ্গুলির সময় হয়েছিল, like when সৌরভ গাঙ্গুলি became big, lot of Bengali mom dad wanted their son to be সৌরভ গাঙ্গুলি. Absolutely. এটা এখনো আছে. আর এখন lot of good cricketers have come after that, right? So and I guess time change হবে, but ওই ফোকাসটা আর কনসিস্টেন্সি, it's a cycle. আবার I think again Bengalis will go to the pinnacle for sure. And আজকে কেমন লাগলো টেলস এন্ড টক্স এ এসে? খুব ভালো লাগলো. চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ. Thank you so much.
If there's one takeaway from this conversation, it's that startups aren't just about valuation, speed, or chasing numbers. They are about identifying real problems, building with intention, and taking responsibility for the impact we create on the people and on our planet. Because when businesses are built consciously, growth becomes meaningful, not just measurable. And maybe that's how we should start looking at startups. Not just as money making machines, but as problem solvers of the world we live in. So, yes, guys, it's time for me to wrap up. See you on the next episode. And as I always say, the tales may end, but the talks will go on.